Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today, we'll discuss about stratification in general, social stratification. What is social stratification? We'll discuss about the meanings. We'll discuss about the various theories related to social stratification. We'll discuss about the race and ethnicity, each and every concept of social stratification. What is social stratification? Social stratification is a process through which groups and social categories in societies are ranked as higher or lower to one another in terms of their relative positions on the scale of prestige, privileges, wealth, and power. So, in short, we can say this is social stratification is nothing but the ranking of social groups or social categories on the basis of prestige, on the basis of privileges, on the basis of wealth and power. Wealth, power, prestige, privileges, on the basis of these factors, when we categorize the groups or social categories into higher or lower ranks, then this is known as social stratification. Organizing, there are certain organizing principles of social stratification, right? The organizing principle of social stratification are strains, wealth, and power, right? Because these are the factors on the basis of which we rank the social group in a hierarchy, whether they whether they get a placed at the lower rank or at the higher rank depends on the wealth, depends on the prestige, depends on the privileges. So there are certain organizing principles. Social stratification comes into being into societies when social gradation or ranking is done on the basis of entire group of people, such as gradation based on the caste and class in our society. See, despite of factors like power, like status, like privileges, right? Prestige. There are certain other factors which plays an important role in stratification of society, especially in context to Indian society. That is caste. Caste is the thing which caste is the major factor in Indian society which plays an important role in stratification of the society. And another factor is class factor. Whether it's an Indian society or a Western society, class is another factor on which on the basis of this we stratify the society. Status. What is status? The earliest principle of social stratification is that of status. Status is very important factor of social stratification. Status is the language of social stratification means ranking of groups in a society in on the basis of their relative position in terms of honor and respect. When we rank the groups in a society on the basis of their honor, on the basis of their respect, then that is known as status. This is status. Honor is qualitative attribute which members in a status group enjoy by birth. Any such attribute which is inherited by birth is known as ascribed and cannot be acquired by efforts. So it is a qualitative attribute. You cannot quantify this attribute, but this status at times, this status could be ascribed or it could be achieved. I'll not say it cannot be achieved, but caste is the thing which is ascribed. Ascribed status, ascribed means which you inherit from your parents, from which you inherit or which you get because which you get by birth. That status is known as ascribed status. And when you achieve that status, when you achieve some status, that status or that thing is known as achieved status. So on the basis of honor and respect, when you rank the society, then that is known as status. It could be ascribed, it could be achieved.
Status principle of social stratification is also termed as principle of ascription. In our country, caste is very appropriate example of status group. Yes, caste is the thing, as I told you, which is ascribed. You cannot change your caste. You cannot achieve. If you are born in certain caste, you cannot change your caste. It is ascribed type of a caste. It is an ascribed status. But if we say which you the status which you get because of your professional affiliation, that could be achieved. The qualities which go to make the status group are related more to the values and belief. Next is wealth. The second organizing principle. The first organizing principle was the status. Second organizing principle of social stratification is wealth. Wealth plays a very important role. With the changes or the advancement of the technology, there is change in the mode of production, and such changes not brought or but about the institution of social stratification, but in course of time also altered the principle of organization of social stratification. You can earn money, and the social stratification based on the wealth is class. This is class is achieved type of a social stratification. The group which had a greater control over the economic resources or mode of reproduction, or which possessed more wealth, were ranked higher in the society than group which controlled less of it, or group which had little or negligible wealth, access to wealth. An example of this is this type of social stratification is class. Status, the example could be the caste. It is ascribed, basically it is ascribed type of the status. Wealth could be the achieved type of the status. You can achieve the wealth, right? And example is class. Next organizing principle of social stratification is power. It is always possible that group with a higher status in the society, or that which enjoys a greater wealth, also exercise more power in society. In general, the group which has more wealth or which enjoys the higher status also exercises more power in the society. The concept of power, as Max Weber has discussed in his treatment of social stratification, rests on the fact that it endows the person or a group which have power to impose their will on another group by legitimate use of method. What is power? Power is when a person or a group which has a power imposes their will on the other group by legitimate use of coercive method. Or it is actually authority. Power is when one group which have a power to when a person which has a wealth or has power to impose their will on the other group, right? Then that is known as power. And when it become when with the help of legitimate method, when a group does this, then that is known as authority. When legitimacy of exercise of power is widely accepted by the group, in other words, when it is institutionalized by the society, then it becomes authority. When it has been accepted by the group, then it is known as authority. So power. So basically, there are three basic principles of stratification. First is your status, second is your wealth, and third is your power. So these are the factors or basic principles of social stratification. On the basis of these, we stratified the society. Caste and social stratification. As caste is an example of status, and in Indian society, so Indian society is stratified on the basis of caste. The traditional Indian society was organized primarily on the basis of caste stratification. Even now, it has importance. This stratification was such where caste functioned
as a central principle of all aspects in social life, such as economy, polity, and the culture. So, caste is the center for each and everything in Indian society, in primitive Indian society, traditional Indian society, and everything, economy, polity, and culture were this caste functioned as a central principle. Distinction between the Varna and Jati. There was a distinction between the Varna and Jati. The Varna being frame of reference or model for classification, and Jati being the specific caste or group ranked in order to social status. There were four Varnas: Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Right? The fifth Varna or the Panchama also came into existence. It comprised those who were thrown out of the caste system itself due to their having been judged by a society as to violated some of the basic norms. And these fifth Varna declared as untouchable and uh, untouchable, the acutest form of social discrimination imposed on any group in a society. So Indian society is divided or is stratified on the basis of caste, and there are on the caste there are varnas and jatis. There are four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and the fifth varna is untouchables. They are thrown out of the caste. So this is how in traditional Indian society is stratified. There are certain characteristics of the caste system. That is, first is the membership of the caste is by birth. It is ascribed type of a thing. You cannot achieve. It is by birth. Hereditary occupation. Normally, children adopt the occupation of parents. Pollution and purity ascribed to different caste in terms of varna hierarchy. Whether that caste is pure or polluted, we discussed about the pollution and purity of the caste system many times. So this is ascribed to different caste in terms of varnas hierarchy. Then there are endogamy. There are certain rules for marriage and mutual repulsion or segregation. These are the certain characteristics of the caste system. Dimension or basis of social stratification. How social society is stratified. There are certain dimensions. The dimension of social stratification refers to the different level of differentiation which are made to allocate people in a given society. Natural inequalities take place in form of social inequalities when the member of society assigns some meaning to them. There are three bases of stratification: wealth, power, and prestige. We discussed about the wealth, we discussed about the power, we discussed about the prestige. Right? Wealth is achieved type of a thing. Power, prestige or status is ascribed type, and power, a group of people which has more wealth or which enjoys the higher status has more power. So basically, society is based uh, on three principles, that is wealth, power, and prestige. We discussed about the caste, and now class. What is class? It refers to differentiation at the level of wealth. In this sense, it can be termed as economic differentiation. Caste is something which you get by birth. In which caste you are born, this is ascribed type of the status. Caste is an example of status. Class. Now, what is class? Class basically refers to differentiation at the level of wealth. On the basis of wealth, when we differentiate the groups, or when we rank the groups in an hierarchy, on the basis of wealth, when we rank the groups in a hierarchy, then that is known as the class. Actually, it is economic differentiation.
Such changes not only brought about the institution of social stratification, but in course of time also altered the principle of organization of social stratification. Economic advancement led to generation of more wealth in society, more accumulation of markers of wealth. Is it in form of food, gain, grains, cattle, or metal, minerals, or money? It could be in any form that you possess. Your wealth could be in any form. It could be in form of food. It could be in form of cattle. It could be in form of metals. It could be in form of money. Anything. The group which had a greater control over the economic resources and wealth, or which possesses more wealth, were ranked higher in the society than the group which control less of it, or group which has a little or negligible wealth. The social stratification based on the class is the example. Class is the example of economic differentiation. Now we'll discuss the views of certain thinkers on stratification, Marx on stratification. What was the view of Marx on stratification? Marx used historical materialism as a theory to understand social change. Marx is known as materialistic thinker. According to him, material mode of production is the one which is responsible for this stratification and which is responsible for division in this society. So Marx used historical materialism as a theory to understand the social changes. All living things depends on the nature for survival. Obviously, human being also depends on the nature for survival. The basic difference between the human being and other living thing is that it can transfer a nature for the survival. Human beings are able to produce their own means of substances. So we all depends on the nature, but the difference between the human being and uh, other living things are that human beings can transform the nature for their survival. They transform their nature for their survival. They are able to produce their own means of living. Marx noted in his work German Ideology that men can be distinguished from animal by consciousness, by religion, or by anything one likes. There is a difference, Marx, according to the Marx, that there is a difference. We can differentiate between the man and the animal on the basis of consciousness, right? We have conscious. We can be differentiated on the basis of religion or on the basis of caste, on the basis of wealth, on the basis of power. According to Marx, it is through the production that human being developed. According to Marx, mode of production is very important. It is responsible for stratification in the society. The group which possesses mode of production, they create wealth, they possesses power, and they imposes their will, or they exploits exploits the group which have lesser amount of a wealth, or which doesn't possess the wealth. Division of labor through development or through advancement of the technology, human beings were able to improve agriculture and could form a settled communities. In earlier societies, all people performed similar types of the activities which were needed for survival, that is, for food, clothing, and shelter. These are our basic needs. When there was a surplus, it was possible for people to diversify their activities. Hence, could produce food which was sufficient to
feed all, while others were engaged in other activities. This is called the division of labor when we divide our work so that so that there could be a mutual benefit, so that it could help this society as a whole. The system, and this system, when some are producing food and some are engaged in some other activities, this system resulted in some people gaining control over the means of production by excluding others. Some have some have gained the control over the means of production. Thus, property which was held by all come under the direct control of only some members, giving rise to notion of private property. And now the interest of all people were no longer common, and this has given rise to the capitalistic society. There were difference in interest. The interest of an individual become different from the interest of the community. Marx stated that division of labor and private property are identical expressions. It employed that contradiction between individual and communal interest. The division of interest, according to Marx, because of the division of labor, some people have control, some people gain control over the mode of production. And when they to gain the control over the mode of production, they call it as a private property. And the interest and this gain has differentiated the interest of a individual person from the common interest of a community. Now the interest has changed. Now people have no longer common interests. They have their own interest. And the interest of individual become different from the interest of community. So there was a contradiction between the individual and communal interest. The difference which occur in human society, which are due to the existence of private property, led to the formation of classes, which form the basis of social stratification. There are two major groups, the ruling class group and the subject class. So, according to Marx, it is because of division of labor. In traditional society or in communal society, there was no division of labor. All used to work a similar type of, their work were of similar type. Then there come a division of labor. Because of division of labor, some people gain control over a mode of production. Those who gain the control over the mode of production, their interest, their mode of production, then that is known, then they started calling it as a private property. And the interest of the gainers, or the interest of those who have a control over the mode of production, is different from the interest of community. So there were no common interest, there were no longer any common interest between there is a difference, or there is no common interest of the community. There was a difference between the individual interest and the community interest. And because of gain over the mode of production, uh, this they gain more profit. Because of gain over the mode of production, they gain more wealth, power. And this existence of private property or gain over the mode of production lead to the formation of classes. And these classes, we discussed that the class is a base of social stratification, and thus the class become the base of social stratification. And in all stratified society, there are two major groups, the ruling class and the subjective class. Ruling class is that class which possesses the mode of production, and subject class is that class which don't have a mode of production, or which do not have control over the mode of
production. The ruling class exploits the subject class. As a result, there is a basic conflict of interest between the two classes. As per Marx, various institutions of society, such as legal, political system, religion, etc., are instruments of the ruling class and serves the interest of ruling class. So, because according to Marx, these legal system, political system, and specifically the religion system controls our consciousness, controls the consciousness of the subject class. And these are the, according to him, these various institutions are nothing but the instruments of the ruling class to control the subjective class, to control the worker class, so that they can have access over the mode of production. So, in short, according to Marx, division of labor is the basic reason for development of capitalistic society, or for development of classes, and uh, on the when society is stratified on the basis of classes, there are two types of the class: the worker class and the ruling class. Marx used the term class to refer the two main strata in all stratification system: a ruling class and the subject class. According to Marx, there are two stratas: the ruling class and the subject class. The ruling class derives its power through its control over the mode of production, and thus able to appropriate the label of another class, because they have control over the mode of production, so they can exploit. So they exploit and control the subject class. Growth of class. Development of society is through the process of class conflict. The domination of one class over another class leads to class conflict. Alongside, the production process also develops due to change in the technology, resulting in its improvement. This leads to the change in the class structure as classes become obsolete with increase in production technology. New classes are then formed, replacing the old classes. This leads to the further class conflict. Marx believed that the Western society had developed through four main stages: primitive communism, ancient society, feudal society, and capitalistic society. So, growth of the class, according to Marx, believed that the Western society had developed through the four main stages. That was the primitive communism. Primitive communism is where there was no division of labor, there were the common interest, right? That was primitive communism. And because when this primitive communism ended, it leads to the ancient society or the feudal society. Ancient or slavery society is where there were the masters, there was a division of labor, there were the masters, and there were the slaves. Slave was like uh, uh, worker class, and masters were the ruling class. Then comes the feudal society. Again, there were the masters and the burgesses. Again, and this feudal society has given rise to the capitalistic society. Again, there were two classes. There are two classes, that is capitalist and the worker class. Uh, According to Marx, the class conflict, that is, there will be a conflict between the classes, and this will result in abolishment of the classes. Then there will be no classes, and a new type of communism will develop, where there will be no where there will be a common interest, no personal interest will be served. A mode of production. What is mode of production? Classes in society arise from a particular mode of production. In capitalistic society, mode of production, high level of technology and possession of other
lands, and other machineries comprises the means of production. This creates a system where in one section on the means of production and others don't. This gets bifurcated into two classes, the capitalist and the worker class. And this bifurcation will lead to class struggle, and this class struggle will give rise to a new society that is known as communism, according to Marx. Class struggle is a recurring feature, according to Marx, in all societies. Because of this class struggle, this ancient society has given rise to the slave society, and this gave rise to the feudal society, and then to the capitalist society. This struggle is inevitable because the ruling class in every society sows the seeds of its own destruction. Oppression, economic, political, ideological, is a feature of this class struggle. Exploitation leads to rise of opposed classes. Thus, they feel alienated from the system which they help in treating without labor, for instance. Capitalism can never subsist because there will be a class struggle, because according to Marx, the ruling class sows the seeds of its own destruction. Because of exploitation of the worker class by the ruling class, they feel alienated from the mode of production, from their producers, and this will give rise to a class struggle. When they feel alienated, a consciousness will develop around the working class, and when they clashes with the oppression, they overthrow the system, leading to a new stage of social formation and abolition of private means of ownership, and this will lead to a classless society. Because of the class conflict, because they are there, because certain possesses the mean of production and other don't possess the mean of production, ruling class exploits the working class alienates from their produces, and this will lead to the development of the consciousness. When the consciousness of working class will develop, it will lead to the class struggle, and class struggle will overthrow a system of capitalism and or the private property ownership, and this abolition of private means of ownership, and will give rise to a classlessness society. There will be no classes, then it will give rise to a classless society. What is class consciousness? Marx specified a number of variables for formation of class consciousness, like conflict over distribution of economic rewards between the classes. Because they feel alienated, they feel oppressed, alienated from their produce. Ruling class exploits the working class. So when their consciousness will develop, there will be conflicts over the distribution of economic rewards. They will ask for more economic rewards or equal economic rewards. Easy communication between the individual in the same class position, so that ideal and programs are readily disseminated. Growth of a class consciousness, in the sense that the member of class have a feeling of solidarity and understanding of their historical roles. When there will be the conflict, the individual, there will be a communication, and this consciousness, then there will be a development of the consciousness, and this consciousness have a feeling, then this consciousness will develop a feeling of solidarity, and there will the profound dissatisfaction of lower class over its inability to control the economic structure, which it feels itself to be exploited victim,
and established of political organization resulting from economic structure, historical situation, and maturation of class consciousness. All these will lead to the class consciousness when they feel that that when the worker class feels like that they have been exploited by the ruling class, they don't have a control of the on their mode of on their productions, then this will develop a solidarity among themselves, and because of this solidarity they will overthrow the capitalist society, right? Capitalist industrial society, capitalist Marx identifies two main classes, that is the bourgeois class and the proletariat class, right? Unlike the Marx, who talked about the two classes, Weber talks about the middle class also. Weber, again a sociological thinker, prominent sociological thinker. Uh, Marx, according to Marx, there are the two classes: capitalist worker class and the ruling class. Weber included the third class, that is the middle class. According to him, this capitalism developed a third class that is known as a middle class. In the 19th century, Marxists predict that the stage will come in capitalist development where the middle class would sink into the proletariat. But during 1950s and 60s, a number of sociologists suggested just opposite what was happening. Weber on social stratification. We discussed Marx on social stratification. Now we'll discuss about Weber on social stratification. Weber is regarded as one of the founding father of sociology. He is also the originator of most powerful alternative of Marxist theory of society. Like Marx, Weber also believed that class was a basic form of stratification in the society. According to the Marx, there are the two classes, ruling class and the working class, and these classes are the basis of a social stratification in Western society. Similarly, Weber feels like that the classes are the basic forms of social stratification. According to the Marx, Weber defined the class according to the Marxist criteria. That is the those who possesses the ownership over the mode of production, and those who lack property, or those who do not possess ownership over the mode of production. They are that is the basic criteria of division of classes. He went on to distinguish between two types of property: ownership and non-ownership of goods and services. Those who own property offered the goods, while those who owning had only their labor's power or skill to offer. Factory owner can offer goods which were produced in the factory. His worker, on the other hand, can offer only their labor in exchange of the wages. Another aspect of a class that Weber stressed was on the life chances. What is class and life chances? Life chances, the term related to the opportunities an individual got during the various stages of in his or her life, that is known as the life chances. There are two types according to Weber. There is a division of society on the basis of classes. He divided the class into the three, right? And then, according to him, that the individual got many opportunities during the various stages of his or her life, and these opportunities are known as the life chances. When an individual born in a worker's family receives a particular type of education, right, which equips him or her for a specific job. The employment opportunity for both are different. Their difference in background also makes them part of different classes.
The same pattern can also seen in interaction, social interaction, and marriage. So, according to him, the individual got many opportunities during his or her life. These are known as the life chances. And when an individual is born in the worker's family, then he gets a certain type of education which equips him to get a specific job, and it will continue even in the marriages and the social interaction. While the life chances or the member of classes were similar, this is what he gives a permanence to the class as the next generation to join the same class. Life chances, according to Weber, is sharing of economic and cultural goods which are available differently for different groups. Status, he has given, Max Weber has given the concept of the status. He distinguished between class and class consciousness. According to Marx, class consciousness was an important aspect of the class. A class could articulate its interest if it was conscious of its existence as a special group. Weber too talked about the class consciousness, but he did not think that it is necessary for existence of a class. Instead, he looked for an alternative to class consciousness, and he found it in the status. So, status, according to Weber, status is the alternative of class consciousness. Individual's class situation need not lead to be his becoming class consciousness. He was always conscious of his status. So, and according to Weber, individual is not may individual may not be conscious about, need not to lead class conscious, but always conscious of his status. Next power, next was given next concept, which according to Max Weber, the third organizing principle of social stratification is power. Unlike status and wealth, which can be clearly linked with group characteristic of ranking in society, power is a relatively diffused attribute. It is possible that a group with a higher status in the society or which enjoys a greater wealth exercises more power in more power in society. As per Max Weber, the social stratification rests on the fact that it endows the person or a group which have power to impose their will on the other group by legitimate use of coercive method. When this legitimate exercise of power is widely accepted by the group, or when this is institutionalized in the society, then the power becomes the authority. There are certain similarities and differences between the Marx and Weber. What are the similarities and differences between the Weber? For Marx, the basis of stratification was class. The formation of class was subject to sense that class was formed because a group of people owns mode of production and other don't. Opposition of classes was an important aspect for Marx analysis. According to Marx, there will be a class conflict. It is through the opposition that social and economic changes took place. According to the Marx, that workers in their struggle become more united, they will develop a class consciousness, and because of this, uh, they will become class in itself, a class for itself. They tend to drop their internal differences. According to the Marx, class and class consciousness do not mean mere categories in the societies. They are the fundamental for social development. Class, according to him, class consciousness is very important. Weber accepts the Marx view on class, but he doesn't support Marx, but show how his analysis and weaknesses.
Marx described the four types of classes. Weber feels that neither class nor class consciousness can explain stratification completely. According to him, status is the thing which can explain the social stratification completely. According to him, status stratifies the society. He finds that classes are static, whereas status stretches across classes. Dimensions of social stratification. There are certain dimensions of social stratification. Andre Bataille has outlined the basic feature of their perspectives of caste model of Indian society. He worked extensively over the caste model of Indian society. It is based on the idea held and expressed by the certain section of people and not to observed behavior. Structural changes appears as a land reform. Structural changes like land reform, spread of education, social legislation, democratizations, industrialization, and urbanization. The effect of these on the caste system is that often adaptive mechanisms such as caste association appear as mechanism of social mobilization. Right? Race and ethnicity. What is race and what is ethnicity? Though the concept like race and ethnicity are considered as biological, but such concepts have deeper meaning and social construction. Although both the concepts, race and ethnicity, they are the biological concepts. No one has control over this. But again, these concepts have a deeper meaning, and these concepts uh, have impact on society. They are not just social constructions, rather they lead to creation of various identities and marginalization of different social groups. This leads to social construction, but they lead to creation of various identities. Marginalizes of different societies. They marginalize the different societies. What is race? In common parlance, race is understood as an external physical features of various human beings whose categorization depends on the features like skin color, facial features, etc. That is why it's a biological concept. Race is understood by the external physical features. These categories are considered as biological. They are inherited. Hence, widely race is regarded as a biological category because we don't have control. It depends on our genes, it depends on the chromosome. We inherit our physical characteristics. Race is actually a biological construct, and it is actually the external physical feature of human beings. A race is described as a group of a people or a group having a similar physical trait. Those who have a similar physical trait, similar skin color, eyes color, eyes type, height, size, shape, the group which have a similar physical trait, then that is known as a racial group. It is a condition where group sees similar characteristics between themselves and sees others as a different. Now this becomes a
social construct. When people start seeing a group, when they start finding the similarities between a group and feels like that they are similar and they are different from the others, that is a condition. Such kind of division were made basically by the physical anthropologists during 18th century and considered as a scientific classification of human being. And this has been done by the anthropologists in 18th century. Before this, there was a no division on the basis of race because it's a biological concept, and anthropologists made it sociological concept because they differentiated the groups on the basis of their physical characteristics. Along with the physical feature, most of the times behavior characteristics were also added to the various races. Okay. Frederick Farrar in 1866 lectured on the aptitude of races, where he divided people into three groups on the basis of civilization: savage, all Africans, indigenous people, people of color with exception of Chinese. Then the semi-savage Chinese who were once savage but now well civilized. Civilized Europeans, Aryans, and Semitic peoples are civilized. So he divided it on the basis of civilizations. That is savage, semi-savage, and the civilized. Right? What is ethnicity? A look at the literature reveals three popular conceptions of ethnicity. Ethnicity, we can describe the ethnicity on the basis of biology, culture, and psychological. The biological conception is based on the common genetic descent. In this sense, ethnicity has been treated with synonyms with race. When we have a common genetic descent means when we inherit certain genes, or when we inherit genes and chromosomes from particular people, when a group of people have a similar physical feature, then they are known as a race or ethnic. Ethnicity, when we divide the ethnicity on the basis of biological concept, then we can use it as a race, and we can treat ethnicity and race as a synonyms. The second conception of ethnicity involved a new thinking which differentiated a race from ethnicity. The second was cultural. That is ethnicity, that is the thinking, new thinking which differentiate a race from ethnicity. Although there could be similar features, but again culture plays, or when the uh, thinking plays an important role. This view is treated as cultural phenomenon. Here the mere sharing of physical trait was not seen as sufficient condition for defining ethnic group. Rather, the symbolic differences among the groups become the basis of ethnicity, with values, customs, historical background, lifestyle, and most importantly, language and religion being the most prominent symbol of the ethnicity. So, not only the physical features, physical traits, in cultural, when we divide ethnicity on the basis of biology, then only the physical features or the physical conditions define the ethnicity. When we divide it on the basis of the culture, then not only the physical features but other important things, other important symbols like customs, like religion, historical background, lifestyle, right, and the language, they are the prominent symbol of ethnicity.
The third conception of ethnicity defines in the terms of consciousness of common identity, when the common descent and the cultural distinctiveness individually and together were no longer considered enough to constitute ethnicity. Instead, awareness among the member of a group regarding their similarities to each other and differences from each other, that they give them the ethnic identity. See, biological ethnicity, when they share a common physical characteristic. Cultural ethnicity involves their physical characteristics, the religion, language, and other symbols. But these cultural and biological ethnicity are not enough to define the ethnicity or to constitute the ethnicity. The most important thing that gives that constitutes the ethnicity is awareness among the member of a group. They regard uh, awareness among the member of the group regarding their similarities and differences from other groups, and this give them to ethnic identity, and this is known as the psychological factor. So all these three factors form the ethnic group. The third conception of ethnicity defines it in terms of consciousness of common identity. Both common descent and cultural distinctiveness, individual and together, were no longer considered to ethnicity. The awareness among the member of a group regarding their similarities to each other or differences from each other gave them the ethnic identity. Sharing of physical, attitudinal, behavior, cultural feature was not considered sufficient to foster ethnic feeling. It means physical features and the cultural feature, attitude, behavior, and all other things is not enough to consider or foster the ethnic feeling. That is, the group must perceive themselves as distinct from others. That is, member must define themselves as we group, and this we feeling actually gives the feeling of ethnicity. This gives rise to the ethnic group. When a group differentiate, when there is a when they can differentiate themselves from the others, then this gives rise to the ethnicity. Ethnic group. Paul Brass discussed the three ways of defining ethnic group in terms of objective attributes, by reference to subjective feelings, and in relation to behavior. So, on the basis of these, we can distinguish or we can define the ethnic group on the basis of objective attribute, feelings, and behavior. Concepts and forms of social mobility. This society is not static, it is dynamic. Social mobility means the transition from one social position to another social position, because our society is not static. If our society becomes static, then there will be then no development in this society. Society is dynamic and people move from one social position to another social position, and this movement of one social position to another social position is known as social mobility. Change in social position involves generally significant change in the life chances and the lifestyles. And the concept of social mobility is given by P. A. Sorokin. Pritrim A. Sorokin has given the concept of social mobility. According to Sorokin, the shift of position may be undertaken by an individual or social object or value that has been created or modified by human activity can experience social mobility. There are certain types and forms of social mobility. Sorokin defined the social mobility into two: the horizontal social mobility and the vertical social mobility. Horizontal social mobility means that transition of individual or society from one social group to another situated at the same level.
while vertical social mobility put an upward or downward change in the rank of individual society. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOC 132 అనే బుక్ నుంచి సోషియాలజీ అండ్ ఇండియా దీంట్లో యూనిట్ నెంబర్ 12 గురించి చెప్పుకున్నాం. యూనిట్ నెంబర్ 12 సెక్యులరిజం. దీన్ని మనము సెక్యులరిజంని తెలుగులో లౌకికవాదము, లౌకికీకరణ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మన భారతదేశంలో అనేక రకాల మతాలు, కులాలు, అనేక రకాల వర్గాల ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క సెక్యులరిజం వల్ల వీరికి అందరికీ సమాన న్యాయం చేకూర్చడమే ఈ సెక్యులరిజం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇది అన్ని రాష్ట్రాలలో, భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇంప్లిమెంట్ చేసినాయి అన్నమాట. దీనివల్ల అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి సమాన న్యాయము చేకూరుతుందనే భావము ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఏర్పరచుకోవచ్చు అన్నమాట. భారతదేశంలో సమాజాన్ని ఇది ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. మతతత్వ భావనకు సంబంధించిందే సెక్యులరిజం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మతానికి సంబంధించిన భావాలని కలుపుకుంటూ ప్రజలందరూ కూడా అన్ని వర్గాల వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళడమే ఈ సెక్యులరిజం యొక్క భావనగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క యూనిట్లో లౌకికవాదము అనే పదము లౌకికీకరణ ప్రక్రియ నుంచి మనకి ఉద్భవించిందిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. రాష్ట్ర సిద్ధాంతాలకి లౌకికవాదము ఆచరణాత్మకంగా ఉంటుంది అనమాట. అన్ని రాష్ట్రాలకి ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. అందుకని భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ద్వారా, అంటే లౌకికవాదాన్ని ఇట్లా అందరి ప్రజలకి సమాన న్యాయం కలిగించాలనే దృక్పథంతో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. భారతదేశం కూడా లౌకికవాదాన్ని చాలా సిద్ధాంతపరంగా స్వీకరిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది భారతీయ సమాజం యొక్క బహుత్వ స్వభావానికి తత్ఫలితంగా వర్గాల మధ్య ఉన్న సంఘర్షణ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. భారతదేశంలో సెక్యులరిజంపై విభాగము, లౌకికవాదం యొక్క స్వభావము మరియు ఆచరణ విశ్లేషించడానికి మనం ఈ లెసన్ ద్వారా ఎంతో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇది ఈ లౌకికవాదం యొక్క ఆచరణలో ఉన్న గతిశీలత గురించి మనము ఈ లెసన్ ద్వారా చర్చిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత మన సమాజంలోని మతము లోతుగా నిక్షిప్తమై ఉన్న భారతదేశం వంటి దేశంలో లౌకికవాదాన్ని ఒక భావజాలంగా ఆచరణలో పెట్టడం నిజంగా కష్టతరమైనదే అన్నమాట. మరియు మన ప్రజాస్వామ్య రాజకీయ సంఘాల యొక్క ఈ మతపరమైన అవసరానికి రాయితీ కల్పిస్తుంది అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క లౌకికవాదము, లౌకిక తత్వము అనే రెండు కూడా, లౌకిక తత్వము, లౌకికీకరణ భారతదేశానికి ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత సెక్యులరైజేషన్ మరియు సెక్యులరిజం, ఈ భావన ఎలా ఉంటుంది, ఈ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సెక్యులరైజేషన్ మరియు సెక్యులరిజం అనే పదాలు ఖచ్చితమైన నిర్వచనము మనమేమి ప్రత్యేకంగా ఇది ఖచ్చితమైనది, ఇది ఈ పద్ధతిలోనే నడవాలి అనే దృక్పథాన్ని మనం చెప్పలేమన్నమాట. అనేక ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా ఈ సెక్యులరిజం అండ్ సెక్యులరైజేషన్ ఆ యొక్క సందర్భాలను బట్టి, ఆ యొక్క రాష్ట్ర పరిమితులకి అనుగుణంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. వివిధ పరిస్థితులు మరియు దృక్కోణాలను బట్టి వాటిని వేరువేరుగా మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే పరిస్థితులను బట్టి, దృక్కోణాలను బట్టి ఈ యొక్క అర్థం కొద్దిగా మారుతూ ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత ఈ లౌకికీకరణ అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవటానికి మనము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం అనేది, మొదట సెక్యులర్ అనే పదము లాటిన్ పదము సెక్యులర్ నుంచి ఉద్భవించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత దీని అర్థము ప్రస్తుత యుగము లేదా తరము. సెక్యులర్ అనే పదము సెక్యులరైజేషన్ అనే సామాజిక ప్రక్రియతో ముడిపడి ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ సెక్యులర్ అనేది సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియతో ముడిపడి ఉంటుంది. దీన్ని విడదీసి మనము ప్రత్యేకంగా ఇది ఇలా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పలేమన్నమాట. ఐరోపాలో సెక్యులరైజేషన్ వాడుకలోకి వచ్చిందనేది మనం ఫస్ట్, అంటే మొదట ఐరోపాలో ఈ సెక్యులరైజేషన్ వాడుకలోకి వచ్చిందనేది మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. గతంలో చర్చి నియంత్రణలో ఉన్న భూభాగాలను లౌకిక అధికారము లేదా రాజ్య ఆధిపత్యానికి బదిలీ చేయడం గురించి
వివరించడానికి పవిత్రమైన మరియు లౌకికమైనది అంటే ఏంటి? అతీంద్రియమైనదంతా కూడా పవిత్రమైనదిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. మరియు లౌకికమైనదంతా కూడా లౌకికమైనదిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. మధ్య క్రైస్తవ భావనలో ఇప్పటికీ ప్రబలంగా ఉన్న భేదాన్ని, పవిత్రత యొక్క ఔన్నత్యాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి ఇది సెక్యులరైజేషన్ అనే పదము తెరపైకి తీసుకొచ్చారనేది ఐరోపా దేశంలో మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయితే సెక్యులరైజేషన్ అనే భావన మరింత సాధారణమైనది, సామాజిక సంబంధమైన అర్థాన్ని పొందినప్పుడు ఈ పదము వేరే విధంగా వర్ణించబడుతూ ఉంటుంది. వేరే విధంగా అంటే భావం అనేది వేరే విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. సెక్యులరైజేషన్ యొక్క సామాజిక శాస్త్ర అర్థం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సామాజిక ఆలోచన పరులు లౌకికీకరణ అనే పదాన్ని మతపరమైన సంస్థలు మరియు మతపరమైన భావనలు మరియు అవగాహన ప్రాప్తించడానికి దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ వచ్చారనమాట, అంటే పాతకాలంలో. తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, న్యాయము, ఆరోగ్యము, కుటుంబము మొదలైన వాటికి బదులుగా సాధారణ ప్రపంచం గురించి అనుభావిక మరియు హేతుబద్ధమైన విధానాలు మరియు భావాలు, ఇది సెక్యులరైజేషన్ అనే పదం మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ యొక్క భావాలన్నీ కూడా ఏ భావాలు? ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, న్యాయము, ఆరోగ్యము, కుటుంబము మొదలైన అన్ని భావాలను మనకి ఇది ఏ పద్ధతుల్లో తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది, అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం దీని గురించి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ అనేది అన్ని రాష్ట్రాలలో, మన భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో వివిధ పద్ధతుల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చారు. అంటే ఆ యొక్క సామాజిక నేపథ్యం కావచ్చు, ఆ సామాజిక అవగాహన కూడా కావచ్చు. లౌకికీకరణ ప్రక్రియను వివరిస్తూ భయాన్ ఆర్ విల్సన్ సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియలో వివిధ సామాజిక సంస్థలు క్రమముగా ఒకదానికొకటి భిన్నముగా ఉంటాయనేది మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట. మరియు అంతకు ముందు తెలియజేసిన ప్రేరేపితమైన మరియు ఆధిపత్యము వహించిన మతపరమైన ఊహల మాతృక నుంచి విముక్తిని పొందుతాయనేది మనం ఈ లౌకికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. దీనివల్ల ఏంటి? ఆ మతపరమైన భావాల నుంచి ఇది విముక్తిని పొందగలుగుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ మార్పు మానవ కార్యకలాపాలు మరియు సంస్థల యొక్క చాలా విస్తృత రంగంలో సామాజిక చర్య, పని, సామాజిక మరియు వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు, న్యాయ విధానాలు అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతులను మనం ఇది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సాంఘికీకరణ, తర్వాత వైద్యము, అనేక రకాల ప్రక్రియలలో ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ ఇమిడి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటి? ప్రజలకి అనేక రకాలైన న్యాయమైన పద్ధతులను మనకి అందించగలదనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అతీంద్రియవాద పూర్వ భావనలకు అనుగుణంగా నియంత్రించబడుతూ ఉన్నదనేది మనం సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియా పద్ధతిలో మనం గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత సామాజిక సంస్థలు, దీంట్లో ఏంటి? సామాజిక సంస్థలు అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా సాంఘికీకరణ పద్ధతుల ద్వారా సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియా పద్ధతులు అనేవి అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది, సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఎలా అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, నైతికత, న్యాయము, విద్య, ఆరోగ్యము మరియు కుటుంబము ఇవన్నీ కూడా గణమైన స్వయం ప్రతిపత్తిగా పనిచేసే విలక్షణమైన ఆందోళనగా గుర్తించబడే నిర్మాణ భేద ప్రక్రియనే మనం ఈ యొక్క లౌకికీకరణ, సెక్యులరైజేషన్ అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ అతీంద్రియ భావాలు మానవ వ్యవహారాలపై తమ సార్వభౌమత్యం కోల్పోయే ప్రక్రియ. ఇది ఏంటి? ఈ యొక్క అతీంద్రియ భావనలు మానవ వ్యవహారాలపై తన సార్వభౌమత్వాన్ని కోల్పోయే ప్రక్రియ కూడా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇది లౌకికీకరణ వాదనంగా విస్తృతంగా గుర్తించబడిన నమూనాగా కూడా కొన్ని సామాజిక సంస్థల నుంచి క్రమముగా స్థానభ్రంశము చెందుతూ ఉంటాయి. అంటే
ఒకే విధంగా ఉండవన్నమాట. అనేక రకాల మార్పులు చేర్పులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయనేది మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయము. దీనికి ప్రత్యేకంగా అంకితం చేయబడిన తప్ప ఇవి ఎక్కువగా చుట్టుముట్టబడిన మతపరమైన సంస్థలుగా విల్సన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ భావనని ఒక విడమర్చి మనకు చెప్పారనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. సెక్యులరైజేషన్ యొక్క నిర్వచనము మతం యొక్క నిర్వచనంతో చాలా వరకు ముడిపడి ఉంటుంది అనమాట. ఈ సెక్యులరైజేషన్ మతము విడదీయరానినట్లుగా ముడిపడి ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. మతము అంత నైరుక్య పదాలతో నిర్వహించబడినంతకాలము మరియు అతీంద్రియ అంశాలకు సంబంధించిన నమ్మకాలు, వైఖరులు, కార్యకలాపాలు, సంస్థలు మరియు నిర్మాణాలుగా నిర్వహించబడినంత వరకు మతపరమైన ప్రభావము ఎంత క్షీణిస్తుందో అంచనా వేయవచ్చు. ఈ సెక్యులరైజేషన్ భావన వల్ల అంచనా వేయవచ్చు. అయితే మనము మతాన్ని ఫంక్షనల్ పరంగా నిర్వహించినట్లయితే కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు నిర్వచించినట్లుగా సమాజానికి అనివార్యమైన విధులను నిర్వర్తించే ఏదైనా నమ్మకాలు, ఆలోచనలు మరియు కార్యకలాపాలు సెక్యులరైజేషన్ పదాన్ని ఉపయోగించడం చాలా కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనము సెక్యులరైజేషన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు జీవితంలో అన్ని అంశాలలో అతీంద్రియ ఆధారిత కార్యకలాపాలు మరియు నమ్మకాలు క్షీణతకు దారితీసే ప్రక్రియ గురించి మనము చర్చిస్తున్నాం అన్నమాట. మరియు సమాజంలోని వివిధ సంస్థల యొక్క ప్రత్యేక విభజన కూడా ఈ సెక్యులరైజేషన్ తెలియపరుస్తుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క వ్యాధిని మనము చేరుకోవటము మరియు అర్థం చేసుకోవటము ద్వారా లౌకిక కార్యకలాపాల నుంచి అతీంద్రియ విశ్వాసాలను వేరు చేయడాన్ని మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. తర్వాత వ్యాధి మరియు అనారోగ్యానికి అర్థం చేసుకోవటానికి మనము ఎల్లప్పుడూ అతీంద్రియ వివరణ ఉండదన్నమాట. బదులుగా మనకు శాస్త్రీయ మరియు అనుభావిక వివరణలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇది సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియలో. ఈ మార్పులు నిజానికి మతాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది సెక్యులరైజేషన్ భావన యొక్క అర్థంగా విల్సన్ అనే మహాశయుడు మనకు తెలియపరిచారు. తర్వాత మతము లోపల సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియలు ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. సెక్యులరైజేషన్ యొక్క అంశం ఏమిటంటే మతాలు తన సభ్యులను మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా మరియు సమాజంలోని మార్పులకు ప్రతిస్పందన తమ సిద్ధాంతాలను మరియు అభ్యాసాలను మనకి వివరిస్తూ ఉంటాయి, మనకి చెప్తూ ఉంటాయి అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఉదాహరణకి 1976లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో చర్చి ఆధారితంగా మహిళలను పూజారులుగా అనుమతించారన్నమాట. మరియు ఇంగ్లాండ్లో ఇటీవల చర్చి మహిళలను పూజారులుగా అనుమతించింది. ఇది చాలా వివాదానికి కూడా దారితీసింది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. మారుతున్న పరిస్థితులకి మరియు సమాజంలో స్త్రీల స్థితిని చర్చి ఎలా స్పందించిందో మనము అనేక రకాల కోణాలలో చూడవచ్చు అన్నమాట. మతంలో సెక్యులరైజేషన్ సాధారణంగా ప్రజా సమస్యలపై శ్రద్ధ పెరగడంతో పాటు ఇది శ్రద్ధ ఏర్పరచబడి ఉంటుందన్నమాట. లౌకిక మరియు అపవిత్ర కార్యకలాపాలు పవిత్రమైన ముఖ్యమైనవిగా ఆ విధంగా మనము ఆధునిక ఆసుపత్రులు మరియు లౌకిక విద్యా సంస్థల నిర్వహణలో లేదా దాతృత్వ కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమై ఉండటంలో మతపరమైన సంస్థలు నిమగ్నమై ఉన్నాయి అనేది మనము గ్రహిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. పారిశ్రామిక సమాజాలలో మతము తరచూ మన యుగము యొక్క వ్యవహారిక సత్తావాదాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ మరియు అలా చేయటం వల్ల అతీంద్రియ శక్తుల నుంచి దూరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సెక్యులరైజేషన్ అనే పదానికి దానికి వివిధ పరిస్థితులు మరియు అంశాలలో అర్థం ఏమిటో మనం ఇప్పటికే అనేక రకాలుగా తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఒక విలువగా సెక్యులరిజము ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. లౌకికవాదము అనే కొత్త రాజకీయ తత్వశాస్త్రము మరియు ఉద్యమం యొక్క సైద్ధాంతిక లక్ష్యము ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత 1851లో జార్జ్ జాకోబ్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త
ఈ సెక్యులరిజం యొక్క విలువలను అనేక విధాలు మనకి తెలియపరిచారు. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ రాజ్యం యొక్క రాజకీయ తత్వశాస్త్రం ప్రకారము రాజ్యము ప్రజలపై ఏ మతాన్ని విధించకూడదనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకున్నాం. మరియు ప్రజలలో ఒక వర్గము మతాన్ని ఆచరించడాన్ని నిషేధించలేదు. అయినా ఇది అందువల్ల లౌకికవాదాన్ని సైద్ధాంతిక లక్ష్యంతో ఈ భావజాలం యొక్క ప్రతిపాదకులు సామాజిక సంస్థకు ప్రతిపాదిక మతపరమైన సనాతన ధర్మాన్ని సులుకతో ఖండించారు. మరియు పౌరులకు సంబంధించిన విలువలను అనేక విధాల సమర్థించారు. లౌకికవాదము ఒక భావజాలంగా అభివృద్ధి చెందటము పాక్షికంగా, దాని ఫలితంగా ఐరోపాలో లౌకికవాద ప్రక్రియ మరియు అనేక ఆధునిక రాష్ట్రాలలో ఇది స్వీకరించబడింది అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఒక రాష్ట్ర విధానంగా నిజముగా ఒక చారిత్రాత్మక ప్రక్రియ ద్వారా వెళ్లకుండా లౌకికవాదం యొక్క దృగ్విషయము యొక్క ఆవిర్భావము సమయంలో ఐరోపాలో సాక్ష్యముగా మనం చూడగలుగుతున్నాం. మన చరిత్రలోకి తిరిగి వెళ్ళి సెక్యులరిజం ప్రక్రియ ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సెక్యులరైజేషన్ అండ్ సెక్యులరిజం అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో తెలుసుకుంటాము. చర్చి శుష్క రాజ్యాన్ని మరియు ఆధిపత్యం కోసం జరిగే పోరాటం ఫలితముగా వచ్చిన లౌకికీకరణ ప్రక్రియను ఈ విభాగంలో మనం తెలుసుకుంటాం. ఈ పోరాటానికి సామాజిక నేపథ్యము ఒక విధంగా సెక్యులరైజేషన్ రూపొందించిన ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇందులో పవిత్ర మరియు సెక్యులర్ మధ్య పోరాటాలు ఏ విధంగా కొనసాగిందో కూడా మనం విడమర్చి తెలుసుకోగలుగుతాము. చరిత్ర అంతా సెక్యులరైజేషన్ జరిగిందిగా మనం గ్రహించగలిగాము. అసమానముగా ఉన్నప్పటికీ ఇది చాలా ప్రారంభ కాలం నుంచి గుర్తించదగినది అనేది కూడా గుర్తించామన్నమాట. ఆదిమ సమాజాలలో అతీంద్రియ భయాలు మరియు వివరణలు, అనుభావిక జ్ఞానము మరియు హేతుబద్ధమైన పద్ధతులతో మిళిమితము కావటము తరచు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. మాంత్రిక సాధనాలు ఆచరణాత్మక విధానాలతో మిళిమితము చేయబడ్డాయనేది కూడా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. మెల్లమెల్లగా మ్యాక్స్ వెబర్ ప్రపంచం యొక్క నిరుత్సాహంగా పేర్కొన్న ప్రక్రియ వారి మాయా మతపరమైన అర్థం యొక్క సహజ దృగ్విషయాలను తొలగించి మరింత వాస్తవికత మరియు అనుభావిక మరియు హేతువాది ధోరణులను పొందిందనేది మనము సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియలో కనుగొన్నాము, అంటే చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. వాస్తవానికి కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఏకస్వరూపాలన అనే భావన అభివృద్ధిలోకి లౌకికీకరణ యొక్క బీజాలను చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది అతీంద్రియ భావాలను హేతుబద్ధీకరించి మరియు క్రమబద్ధీకరించింది అనేది మనము చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ జుడాయిజము మరియు క్రిస్టియానిటీ వంటి ఈ ఏకధర్మ మతాలు యాదృచ్ఛిక మాంత్రిక మత విశ్వాసాలను క్రమంగా చల్లార్చాయని కూడా మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. మరియు పెరుగుతున్న అతీంద్రియ మరియు సారస్వతిక దేవత యొక్క మరింత సార్వత్రిక భావనను ప్రవేశపెట్టాయనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాం. అనేక ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల తెలుసుకున్నాం. ఈ ప్రక్రియలో ఈ ఏకధర్మ మతాలు లౌకికీకరణ యొక్క మూలకమైన వ్యవస్థీకరణ లేదా హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియను తెలియజేస్తూ ఉన్నాయనేది మనము గుర్తిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. లౌకికీకరణ ప్రక్రియ దోహదపడే సంక్షిప్త కారకాలు మరియు ఏజెన్సీలను విప్పటము కష్టం అన్నమాట. అంటే విడమర్చి చెప్పడం అనేది చాలా కష్టతరమైనది. పాశ్చాత్య చరిత్రలో అంటే ఏంటి? పాశ్చాత్య చరిత్ర అంటే యూరోపియన్ చరిత్ర. చర్చి మరియు రాష్ట్ర విభజనలో కనిపించే మతము మరియు రాజకీయ విచ్ఛేదనము లౌకికీకరణను మనకి సూచిస్తూ ఉంటాయి. మరియు ఈ విభజన ఎలా జరిగిందో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నది కదా. అందుకని ఇప్పుడు ఈ విభజన ఎలా జరిగింది అనేది మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అన్నమాట. ఈ యొక్క చర్చి మరియు రాష్ట్రము అనేది ఏ విధంగా ఉన్నది, వాటి ప్రాముఖ్యత సామాజిక పద్ధతుల్లో ఏ విధంగా ఏర్పడింది అనేది మనం తెలుసుకున్నాము. తర్వాత చర్చి ఉద్భవించే మోక్షానికి మాత్రమే కాకుండా మనసైన దేవుని రాజ్యం స్థాపించడానికి
ఈ ప్రపంచానికి ఒక మిషన్ కూడా ఉందని, ఆకాశం కూడా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం మతపరమైన పద్ధతిలో తెలుసుకుంటున్నాం. అడ్డుపడే వ్యక్తులు ఏ యొక్క ఇతర పదాల అంశాలతో మాత్రమే కాకుండా లౌకిక జీవితంలో కూడా, అంటే లౌకిక జీవితంలో కూడా ఈ మతము అండ్ చర్చి అండ్ రాష్ట్రము పాలు పంచుకుంటున్నాయి అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. తర్వాత సెయింట్ అగస్టిన్ యొక్క వేదాంత శాస్త్రము మరియు ఉపయోగకరమైన పనిని సిఫార్సు చేసిన బెనిడిక్ట్ యొక్క స్థాపన లౌకిక ప్రపంచంతో దానికి సంబంధంలో చర్చిని స్థాపించడానికి ప్రయత్నించిందనేది మనము గ్రహించవలేదు. మరియు వెబర్ గుర్తించినట్లుగా లైట్ యొక్క క్రైస్తవ మార్గంలో శ్రమ ఒక ముఖ్యమైన అంశముగా మారిందనేది కూడా మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. కాసన్ చట్టము మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏజెన్సీల అభివృద్ధి ద్వారా చర్చి యొక్క సంస్థ మరియు అధికారికంగా మరియు క్రమబద్ధీకరించబడింది అనేది గుర్తించాలి. అభివృద్ధి చెందుతున్న భూస్వామ సమాజం యొక్క కేంద్రీకృత విభజించబడిన స్వభావము నేపథ్యంలో ఈ అభివృద్ధి చాలా కీలకమైనది. ఈ ధోరణుల నేపథ్యంలో చర్చి ప్రాథమిక ఐక్యతను కొనసాగించగలుగుతూ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నదనేది మనం కూడా గుర్తించాలి. జీవితంలో లౌకిక అంశాలలో దాని ప్రమేయంతో కూడిన సంస్థాగత ఐక్యత సామాజిక మరియు రాజకీయ జీవితంపై అపారమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉండటానికి చర్చిని ఎనేబుల్ చేసిందనేది మనము తెలుసుకోవాలి. మధ్యయుగము ఐరోపా వంటి అత్యంత స్థిరీకరించబడిన సమాజాలలో సమాజము కులీనులు మరియు పేదలుగా విభజించబడ్డారు. ఈ ప్రజలందరూ కూడా కులీనులు అంటే ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు అండ్ పేదలుగా విభజించబడ్డారు. ఈ అత్యంత స్థిరీకరించబడిన క్రమాన్ని సమర్థించటంలో చర్చి తక్కువ పాత్ర పోషించింది. అంటే చర్చి ఎక్కువ పాత్ర పోషించకుండా అతి తక్కువ పాత్రను పోషించింది అనేది చెప్పుకోవాలి. వాస్తవానికి చర్చి భూస్వామ్య వ్యవస్థతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చర్చిలో చందాలు కానుకలు అంటే అది అంటే ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. చర్చి యొక్క అంశాలని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలంటే తప్పనిసరిగా ఆ ధనిక వర్గంతో అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాము, భూస్వాముల వ్యవస్థతో ఇది ముడిపడి ఉన్నది అనేది చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత అది ఆస్తి హోల్డర్గా మారింది. అది ఆ తర్వాత మతాధికారులు రాజకీయ అధికార పరిధిలో భూమికి ప్రభువులుగా ఏర్పరచబడ్డారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మతాధికారులు రాజకీయ పరిధిలో ఈ యొక్క భూమికి ప్రభువులుగా అంటే ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా ఏర్పరచబడ్డారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ పరిస్థితులు అధికారం ఎక్కడ మరియు ఎవరితో అబద్ధం అనే ప్రశ్నకు దారితీసింది. చర్చి లేదా లౌకిక రాజ్యం యొక్క అణచివేత స్వభావంలో సమానముగా విసిగిపోయిన రాజులు మరియు సామాన్యులు చర్చి యొక్క మతం యొక్క నియంత్రణ నుంచి బయటపడటానికి చర్చి చాలా కష్టపడవలసి వచ్చిందనేది మనము ఆ టైంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాజకీయ వ్యవహారాలు అలానే రోజువారీ ప్రపంచంలో అత్తారిస్ చర్చికి మరియు దాని శక్తికి వ్యతిరేకంగా తమకు తాముగా ఏర్పాటు చేసుకున్న శక్తులు లౌకికవాదులుగా పిలువబడుతూ వచ్చాయన్నమాట. చర్చికి వ్యతిరేకంగా పోరాటము మరియు చివరికి మతపరమైన నిరంకుశత్వం యొక్క క్షీణతకు దారితీసే ప్రక్రియ దానికి హేతుబద్ధమైన మరియు శాస్త్రీయ దృక్పథంతో భర్తీ చేయబడింది. దీనిని మనం ఏమంటున్నాము, సెక్యులరైజేషన్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం. ఇది ఒక భావనగా అంటే చర్చికి సామాజిక వర్గానికి ఉన్న ప్రజలకి ఎలా అన్వయిస్తుందో మనం దీనివల్ల గుర్తించగలుగుతూ ఉన్నాం. తర్వాత సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ యొక్క సామాజిక సందర్భాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ యొక్క సామాజిక సందర్భాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. ఈ విభాగంలో సామాజిక మార్పు యొక్క వివిధ కోణాలను చర్చిస్తూ ఉంటాం. ఐరోపాలో సెక్యులరైజేషన్ సమయంలో సమాజము మధ్యయుగ నిద్ర నుంచి సరికొత్త మార్పుల వైపు మేల్కొంటుంది. అంటే సరికొత్త మార్పుల వైపు ప్రవేశిస్తుంది అనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. హేతుబద్ధమైన అనుభావిక విచారణ పెరిగింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. హేతుబద్ధమైన
అనుభావిక విచారణ పెరిగింది. చర్చిలో సంస్కరణలు మరియు కళలు మరియు అభ్యాసంలో పునరుజ్జీవము ఏర్పడింది అనేది కూడా మనము ప్రత్యేకంగా గుర్తించాలన్నమాట. అంటే ఈ విధమైన ప్రక్రియలో ఈ పునరుజ్జీవము అంటే ఏంటి, దాని యొక్క భావన ఏంటి, దాని యొక్క అర్థం ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనము ఈ ప్రక్రియలో తెలుసుకోవాలి. 14 మరియు 16వ శతాబ్దం మధ్య యూరప్లో చదవటము మరియు వ్రాయటము తెలిసిన చాలా మంది ప్రజలు తమ పాలకులు మరియు పూజారులు తమకు చెప్పిన వాటిని తక్కువగా గమనించటము మరియు తమ కోసం కొత్త ఆచరణలు రూపొందించుకోవటము ప్రారంభించారు. ఈ చదవటము రాయటం అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ అంతా కూడా వారి గురించి వాళ్ళు తమ గురించి తమను తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. ఎలా ఈ యొక్క పాలకులు పూజారుల యొక్క అభిప్రాయాలకు భిన్నంగా చదువుకున్నాం కదా, తెలివి పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, పాలకులు ఏం చెప్తున్నారు, పూజారులు ఏం చెప్తున్నారు అనే ప్రక్రియా పద్ధతిలో ఈ చదువుకున్న వారంతా అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ అంతా కూడా వారి యొక్క భావాలను దీనికి అంటే వీరి యొక్క భావాలకి అన్వయించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ కొత్త ఆలోచనలు రూపొందించడము ప్రారంభించుకున్నారు. మానసికంగా వారు కళలపై ఆసక్తిని కనపరిచారు మరియు ప్రాచీన గ్రీకులు మరియు రోమన్ల గురించి నేర్చుకోవటం కూడా అనేక రకాలుగా జరిగింది. ఈ కొత్త ఆలోచన విధానము మరియు మునుపటి జ్ఞానానికి తిరిగి కనుగొనటము చరిత్రలో పునరుజ్జీవం అనే పిలువబడే ఒక ఉత్తేజకరమైన కాలానికి దారితీస్తుంది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది పునర్జన్మ అని అర్థం. పునరుజ్జీవనం అంటే ఏంటి, ఒక పునర్జన్మ, నూతన విషయాలు అంటే పాత అవగాహన నుంచి నూతన అవగాహనని ఏర్పరచుకోవటంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. హేతుబద్ధమైన విచారణ గల ఈ ఉద్యమం యొక్క సారాంశము మరియు ఇది కళలలో స్పష్టంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాస్తుశిల్పము, సంగీతము, సాహిత్యము మొదలైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పునరుజ్జీవన ఉద్యమం కాలము ఆలోచన మరియు అభ్యాసానికి దారి దోహదపడే క్లాసిక్లను ఇది నొక్కి చెప్పింది. పునరుజ్జీవనోద్యమము అనేది ప్రజలు నివసించే ప్రపంచం గురించి ఆసక్తిగా ఉన్నంత కాలము ధనవంతులు గ్రంథాలయాలు మరియు విశ్వవిద్యాలయాలను నిర్మిస్తూ వచ్చారు. నిర్మిస్తూ వచ్చారు మరియు ముద్రణ యంత్రం యొక్క ఆవిష్కరణలతో పుస్తకాలు పూజారులు మరియు పండితులకే కాకుండా సాధారణ ప్రజలు కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ప్రింటింగ్ అంటే ప్రచురణ పద్ధతులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల ఏంటి, సామాన్య ప్రజలు కూడా అవగాహన ఏర్పరచుకోవటము, సమాజం పట్ల ప్రత్యేకమైన బాధ్యతను ఏర్పరచుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే పాలకులు ఏ విధంగా ఉన్నారు, రాజ్యం ఏ విధంగా ఉన్నది, ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు, ప్రజలకి ఇవి మేలుగా ఉన్నాయా లేకపోతే చేయూత ఇస్తున్నాయా అనేది ప్రజలు గ్రహించగలిగారు అనమాట. ఎప్పుడు ఈ మెటీరియల్ అంటే ప్రచురణ పద్ధతిలో ప్రజల్లోకి సమాజంలోకి చర్చకు వచ్చిన తర్వాత అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. 16వ శతాబ్దం చివరి నాటికి ఇటలీలో ప్రారంభమైన పునరుజ్జీవనము అభ్యాసము మరియు కళలలో మేలుకొలుపుతో ఐరోపాలోని ఇతర ప్రాంతాలకి ఇదంతా కూడా వ్యాపించిందనే చెప్పుకోవచ్చు. విజ్ఞాన శాస్త్రం అభివృద్ధి చెందిన కాలం కూడా ఈ కాలమే అనేది మనము ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా ఉన్నది. తర్వాత విజ్ఞాన శాస్త్రము ఎలా వృద్ధి అయింది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. మనం ఇంతవరకు ముందు చెప్పినట్లుగా మధ్యయుగంలో యూరోపియన్ సమాజము చర్చి యొక్క అధిక ప్రభావంతో వర్గీకరించబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. చర్చి యొక్క ప్రభావము అప్పుడున్న సామాజిక వ్యవస్థలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అనేది ఈ విషయం వల్ల మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క నేర్చుకోవటం కూడా ఎక్కువగా మతపరమైన రకాలు పునరుజ్జీవన ఉద్యమ కాలంలో హేతుబద్ధమైన విచారణ ప్రారంభమైనది అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇది నేర్చుకునే ప్రాంతంలో వివరణ మరియు విమర్శల ప్రాంతంగా మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క పద్ధతి విమర్శనలకి వివరణకి ఎంతో దోహదపడింది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. పరిశీలన మరియు ప్రయోగాలతో నిర్లిప్తత యొక్క ఈ అభివృద్ధి
ప్రపంచం యొక్క స్వభావం గురించి కొత్త ఊహలను పరిచయం చేసిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హేతుబద్ధమైన మరియు క్రమబద్ధమైన అనుభావిక జ్ఞానము ప్రపంచంలోని అతీంద్రియ భావనలకు ప్రశ్నించింది మరియు ప్రకృతిని ఉపయోగించుకునే మనిషి సామర్థ్యానికి ఇది అవగాహన కల్పించింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది కోపర్నికన్ విప్లవాన్ని చూసిన కాలం. భూమి నిశ్చలముగా ఉందని మరియు సూర్యుడు మరియు ఇతర వస్తువులు దాని చుట్టూ తిరుగుతాయని సాధారణంగా మనము నమ్ముతూ ఉంటాం అన్నమాట. కోపర్నికస్ వివరణాత్మకమైన వివరణతో సహాయంతో భూమి స్థిరమైన సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుందని అనేక రకాలుగా నిరూపించారు. కోపర్నికస్ యొక్క ఈ పరిశోధనలు పాత ప్రపంచము ఉన్న పునాదులను బద్దలు కొట్టాయనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. స్వర్గము, భూమి మరియు జీవితం యొక్క దైవిక మూలాలను ఇప్పుడు ప్రశ్నించబడుతూ ఉన్నాం. అంటే ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ప్రజలు తెలివి కలిగి అనేక పద్ధతులతో స్వర్గము, భూమి మరియు జీవితం యొక్క దైవిక మూలాలను అనేక విధాలుగా ప్రశ్నించటము ప్రారంభించారనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత ఈ కాలంలో సైన్స్ యొక్క వివిధ భాగాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాయి. విలియం హార్వే రక్త పరిశీలనను కలిగి ఉన్నారు. ఇది మానవ శరీరం గురించి పునరాలోచనకి దారితీస్తూ వచ్చిందనమాట. భౌతిక శాస్త్రంలో గెలీలియో, ఇక్కడ కెప్లర్ మరియు తదనంతరము ఇస్మాక్ న్యూటన్ యొక్క విశ్వం యొక్క పూర్వపు మెటాఫిజికల్ ఆలోచనలను బద్దలు కొట్టాయనేది చెప్పుకోవాలి. సంక్షిప్తంగా సైన్స్ యొక్క పెరుగుదల మరియు సైన్స్ యొక్క అప్లికేషను మతము మరియు విశ్వం యొక్క దైవిక వివరణపై మనిషి ఆధారపడటానికి తగ్గించింది. అంటే సైన్స్ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత దైవ చింతన అనేది ప్రజలలో తగ్గి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రశ్నార్థకంగా ప్రతి ఒక్క మనిషి ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రశ్నించుకోవడం నేర్చుకున్నారు. అంటే తెలివి పెంచుకున్నాడు అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది విశ్వ విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క అభివృద్ధి ఆ విధంగా జరిగింది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత వాణిజ్యము మరియు వాణిజ్య విస్తరణ ఏ విధంగా జరిగిందో కూడా మనం గ్రహించాలి ఈ పాఠంలో. 15వ శతాబ్ది ఏడి కూడా స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి డైనమిక్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్త వ్యవస్థకు మారటాన్ని మనము చూస్తూ వచ్చామన్నమాట. యూరోపియన్ రాష్ట్రాలు తమ ఆర్థిక మరియు రాజకీయ శక్తిని అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు ఏకీకృతం చేయడానికి తీసుకున్న చొరవ కారణంగా వాణిజ్యంలో ఈ విస్తరణ కొంతవరకు ఎక్కువగా జరిగిందనేది మనము చెప్పుకోవాలి. తర్వాత పోర్చుగల్, స్పెయిన్, హాలండ్ మరియు ఇంగ్లాండ్ రాజరికపు విదేశ ఆవిష్కరణలు వాణిజ్యము మరియు ఆక్రమణలకు ప్రయోజితము చేసిందనేది కూడా మనం ఇక్కడ వాణిజ్యము మరియు వాణిజ్య విస్తరణలో మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత వచ్చినట్లయితే బ్రిటన్, హాలండ్, స్పెయిన్ మరియు పోర్చుగల్కు అనుసరించాయనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. మరియు త్వరలో భారతదేశము, ఆగ్నేషియా, ఆఫ్రికా మరియు వెస్టిండీస్ మరియు దక్షిణ అమెరికా ఈ దేశాల ఆర్థిక సంస్థల కిందకి ఇవన్నీ కూడా వాణిజ్యపరంగా ఆర్థిక సంస్థల కిందకి వచ్చాయి. తర్వాత యూరోపియన్ మార్కెట్ కొత్త వస్తువులు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, వస్త్రాలు, పొగాకు, కోకో, మళ్ళీ ఈ దంతాలు, బంగారము, వెండి మరియు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన మానవ బానిసలతో నిండిపోయారు. ఇదంతా సమాజం మొత్తం ఆ విధంగా ఏర్పడింది అనేది మనం చెప్తూ ఉన్నాము. వాణిజ్యము మరియు వాణిజ్యం యొక్క ఈ విస్తరణ యొక్క అత్యంత ముఖ్యమైన ఫలితాలలో ఒకటి మధ్యతరగతి వృద్ధి చెందింది. మధ్యతరగతి సమాజము ఎక్కువగా వృద్ధి చెందింది. వ్యాపారులు, బ్యాంకర్లు, ఓడల యజమానులను కలిగి ఉన్న ఈ తరగతి ప్రభావితమైన మరియు రాజకీయంగా శక్తివంతమైన సమాజంగా మనం మారిందనేది అన్ని దేశాలలో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ జరుగుతున్న ఈ సమూల మార్పులతో పాటు ఆలోచన మరియు మతపరమైన సంస్థల్లో విరామం కూడా ఏర్పడింది. దీన్ని మనం ఏం చెప్తూ ఉన్నాము, ఒక సంస్కరణగా
పేర్కొంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇది వాణిజ్యపరమైన పద్ధతుల్లో సమాజం ఏ విధంగా మారింది అనేది మనకి ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ సంస్కరణ అంటే ఏంటి, దీని అర్థము, ఈ సెక్యులరైజేషన్కి ఎలా ప్రభావితం చేసింది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి. 16వ శతాబ్దంలో క్రైస్తవ మతంలో మధ్యయుగము దుర్వినియోగాలను ప్రక్షాళన చేయడానికి మరియు సంస్కర్తలు బైబిల్తో ధృవీకరించబడిన సిద్ధాంతాలు మరియు అభ్యాసాలను పునరుద్ధరించడానికి ఒక ఉద్యమము జరిగిందనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఇది రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి మరియు సంస్కర్తల మధ్య విఘాతానికి దారితీసింది. వారి యొక్క విశ్వాసము మరియు అభ్యాసాలను ఇలా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనేది మనం తెలుస్తూ ఉంటుంది. ప్రొటెస్టెంట్స్ అంటే ఈ యొక్క రోమన్ క్యాథలిక్స్తో పాటు ప్రొటెస్టెంట్స్ కూడా సామాజిక పద్ధతుల్లో ఐరోపాలో ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ఉద్యమం యొక్క సూత్రప్రాయ ప్రారంభకులలో ఒకరైన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చి యొక్క ఆచారాలను అనేక విధాలా ప్రశ్నించడం జరిగింది ఆ కాలంలో, మరియు చర్చిలను పిలుపునిచ్చారనమాట. ఇక్కడ దీనికి తిరుగుబాటు సూచనగా భావించి లూథర్పై మత విశ్వాసిగా చర్చలు చేపట్టిందనమాట. మార్టిన్ లూథర్ బైబిల్ లేదా స్పష్టమైన కారణాల ద్వారా నిరూపించబడకపోతే పాశ్చాత్యపడటానికి నిరాకరించాడనమాట. ఇతను దేవుని దయ ద్వారా మాత్రమే పాప క్షమాపణ ద్వారా మోక్షం అనే వ్యక్తులకు ఉచిత బహుమతి అని అతను నమ్మాడు, మరియు క్రీస్తుపై విశ్వాసాల ద్వారా వాటిని పొందాడు అనేది మనం లూథర్ యొక్క అభిప్రాయంతో తెలుసుకోవచ్చు. లూథర్ రాజులు మరియు రాజకుమారులచే పాక్షికంగా మత విశ్వాసం నుంచి రక్షించబడ్డాడు అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ప్రధానంగా చర్చి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవటానికి మరియు సామ్రాజ్య స్వతంత్రానికై నొక్కి చెప్పడానికి వారు ఆసక్తి చూపారనేది మనము ఇక్కడ అంటే ఈ ప్రక్రియలో తెలుసుకోవాలి. సంస్కరణల యొక్క స్పష్టమైన ఫలితము క్రైస్తవ మత సామ్రాజ్యాన్ని క్యాథలిక్ మరియు ప్రొటెస్టెంట్స్ తెగలుగా లేదా శాఖలుగా విభజించడం జరిగింది. ఈ ప్రక్రియతో ఇది ఆధునిక జాతీయ రాష్ట్రాల వృద్ధిని బలపరిచాయి. తర్వాత సంస్కరణలు చర్చి యొక్క ఆలోచనలు మరియు సంస్థలో సమూలమైన మార్పుల్ని ప్రవేశపెట్టింది అనేది కూడా మనము ఆ టైంలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మరియు తద్వారా లౌకికీకరణ ధోరణి ప్రారంభమైందని, ప్రొటెస్టెంట్స్ దైవిక భావన దేవునికి వ్యక్తిగతంగా చేసిందని, దేవుడు ఆ విధంగా వ్యక్తిగత పునశ్చరణకు దూరమయ్యాడనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. దేవునిపై విశ్వాసానికి చిహ్నంగా ప్రాపంచిక వ్యక్తిగత కార్యకలాపాలను అన్ని దేశాలలో ప్రోత్సహించబడ్డాయనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనము లౌకికీకరణ ప్రక్రియ యొక్క ఆవిర్భావానికి దోహదపడిన అంశాల సంక్లిష్ట కూడా మనము పరిశీలించుకోవచ్చు అనమాట. ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ సంభవించిన సందర్భాలలో కొన్ని పోకడలు లేదా సంఘటనలను ఇవన్నీ కూడా అందించాయి, మనకి వెబ్ ద్వారా అందించాయి. ఇప్పుడు మనము సెక్యులరైజేషన్ యొక్క భావన మరియు దృగ్విషయం వెనుక ఉన్న చరిత్రను అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాం అనమాట. సమకాలీన ప్రపంచంలో దాని అర్థం ఏమిటో కూడా సెక్యులరైజేషన్ భావన యొక్క అర్థం కూడా మనము గ్రహించగలిగాము, అనేక ప్రక్రియల ద్వారా గ్రహించగలిగాము, అనేక ఉదాహరణల ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోగలిగాం అనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సమకాలీన ప్రక్రియలో ఈ యొక్క సమకాలీన ప్రపంచంలో సెక్యులరైజేషన్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. తర్వాత మధ్యయుగము సమాజంలో మతము ఒక రకమైన పట్టును కలిగి ఉండటము, తర్వాత ఈ కలిగి ఉండటం మానేసింది అనేది నిజం అనేది మనము ఈ ప్రక్రియలో తెలుసుకున్నాము. తర్వాత ఇకపై మనం ప్రపంచాన్ని ఆధ్యాత్మికమైన మతపరమైన పరంగా నిర్వచించాము. కేంద్రముగా నిలిచిపోయినట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ లౌకికీకరణ ప్రపంచమంతా ఏకరీతిగా జరగలేదు. అనేక రకాలుగా అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక ప్రాంతంలో సమతుల్యంగా జరుగుతూ వచ్చిందనేది మనము గ్రహిస్తూ ఉన్నాము.
ఇట్లా మనం మరియు ఆ మార్పులు ఇతర దేశాలపై కొంత ప్రభావాన్ని చూపాయని, అంటే ఒక్కొక్క దేశంలో జరిగిన మార్పులు వేరొక ప్రాంతంలో కొంత ప్రభావాన్ని అంటే కొంత ప్రభావాన్ని చూపాయని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అదే సమయంలో ఈ లౌకికీకరణ ప్రక్రియ నిర్దిష్ట మతతత్వాన్ని మరియు మతం యొక్క కొత్త వ్యక్తీకరణకు ఆవిర్భావాన్ని, అంటే అట్లా ముందుకు వెళ్ళడాన్ని నిరోధిస్తూ వచ్చింది. మతతత్వం యొక్క నమూనాలు మారుతూ ఉంటాయి, నిరంతరంగా మారుతూ ఉంటాయి. మరియు లౌకికీకరణ యొక్క సూచికలు ఉన్నప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక మనుగడ మరియు కొత్త మతంపై కార్యక్రమాలు, కొత్త మతపరమైన కార్యక్రమాలు కూడా నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, లౌకికీకరణ ప్రక్రియ ఉన్నప్పటికీ కూడా మతపరమైన కార్యక్రమాలు నిరంతరము ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇటీవల దశాబ్దాలలో అనేక రకాలైన మతపరమైన ఉద్యమాలు అనేక రకాలుగా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్భవించాయన్నమాట. ఇవి సాధారణ లౌకికీకరణను ప్రతిస్పందనగా కూడా అనిపించవచ్చు. అవి ఒక నిర్దిష్ట వర్గానికి అర్థము, ప్రయోజనము, సహవాసము మరియు మద్దతుని అందిస్తూ ఉంటాయి. సెక్యులరైజేషను పాశ్చాత్య సమాజాల్లో ప్రస్ఫుటంగా దీర్ఘకాలిక చారిత్రాత్మక సంఘటనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఈ సమకాలీన ప్రపంచంలో సెక్యులరైజేషన్ ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. భారతదేశంలో సెక్యులరైజేషను మరియు సెక్యులరిజము ఎంతవరకు ప్రబలంగా ఉంది? వార్తాపత్రికలు మరియు మ్యాగజైన్లను మనం అనేక రకంగా చూస్తూ ఉంటాం. వాటన్నిటిలో ఏ విధంగా ప్రభావవంతంగా ఉన్నదో దీనివల్ల మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇతర మత వ్యవస్థలు ఆధ్యాత్మిక మరియు అన్య మత విశ్వాసాలను వ్యవస్థీకరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, మరియు క్రమబద్ధీకరిస్తూ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ అవి వివిధ మార్గాలలో మనకి చూస్తూ ఉంటాము. హిందూ మతము మరియు బౌద్ధ మతము క్రైస్తవ మతం వలె కాకుండా విల్సన్ ప్రకారము వాటిని నిర్మూలించడం కంటే ఎక్కువ ఆది మానవాతీతత్వాన్ని వహించాయి అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా లౌకికీకరణ యొక్క దీర్ఘకాలిక చరిత్రను, ప్రక్రియను మరియు సామాజిక జీవితంలోని అన్ని రంగాలకు హేతుబద్ధమైన సూత్రాల విస్తరణ ఆసియా లేదా మధ్యప్రాచ్యం వంటి పాశ్చాత్యేతర దేశాలకు తక్కువగా ఉన్నది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. దీనికి పారిశ్రామికీకరణ ప్రముఖ పాత్ర వహించిందనేది కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. పారిశ్రామికీకరణ మరియు సాంకేతిక అనువర్తనము కొంతవరకు సామాజిక జీవితం చట్టాన్ని హేతుబద్ధీకరిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏది సాంకేతిక అనువర్తన అంటే పారిశ్రామికీకరణ, ఈ రెండు కూడా జీవిత చట్టాన్ని ఇక్కడ హేతుబద్ధీకరిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ ఈ విధమైన మరియు సాధారణీకరణ అయినప్పటికీ అనేక మతపరమైన మరియు యాంత్రిక పద్ధతులు అత్యాధునిక పారిశ్రామిక పద్ధతులతో పాటు యాంత్రిక అభ్యాసం యొక్క వైరుధ్యాన్ని కూడా దారితీస్తూ ఉంటాయి. అనేక పద్ధతుల్లో పారిశ్రామికీకరణ కానీ, సామాజిక జీవితంలో యొక్క మధ్య ప్రాచ్య దేశాల యొక్క పద్ధతులు కానీ అన్ని రకాల మార్పులకి దారితీస్తూ ఉంటాయి. పారిశ్రామికీకరణ యొక్క మార్గాలను అనుసరించి వివిధ పాశ్చాత్య దేశాలతో అందుబాటులో ఉన్న దానికి అంటే భిన్నమైన రూపాల్లో ఈ యొక్క మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఈ మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతాయి అనేది అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ మార్పు సంభవిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. భారతదేశంలో ఈ సెక్యులరిజం ఏ విధంగా ఉన్నది, దీని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. భారతదేశము మరియు సెక్యులరిజం అనుసంధానం ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం ఇప్పుడు కూలంకషంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ భారతదేశంలో మనందరికీ తెలిసినట్లుగా అనేక మతాలకి ఇది ఒక నిలయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మరియు బహుళ మత సమాజాలు భారతీయ జీవితంలో మతము ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. మతము పేరుతో ఆవేశాలు, ద్వేషాలు కొరడా దిలిపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో. భారతీయ సమాజంలోని బహుళ మత కారణంగా మత ఘర్షణలు మరియు మతపరమైన హింస మన సామాజిక దృష్టాంతరంగా ఒక భాగంగా ఇది మారింది. అంటే మనకి ఈ హింస, మతపరమైన హింస, ఈ సంఘర్షణ
అనేది కూడా ఒక భాగంగా పార్ట్, అంటే సమాజంలో ఒక పార్ట్ లాగా అయిపోయింది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఈ పరిస్థితిలో సమాజంలో అనేక మతాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ పాలన యొక్క పని చాలా కష్టతరమైనదనే వాస్తవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఇన్ని మతాలు, ఇన్ని కులాలు ఉన్న దేశంలో వీటిని కంట్రోల్ చేయటం అనేది ఒక ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ గా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటది. భారతదేశంలో సెక్యులరిజం యొక్క అర్థం ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. ఇక్కడ లౌకికవాద విలువలను బలోపేతం చేయటం ద్వారా మత నాయకులు ఈ పరిస్థితికి స్పందిస్తూ ఉంటారు. మన రాజ్యాంగంలోనూ లౌకిక భావాలను పొందుపరుస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క మత నాయకులు. ఇక్కడ ఈ యొక్క పద్ధతిని చూసినట్లయితే, భారతదేశంలో సెక్యులరిజం యొక్క అర్థాన్ని చూసినట్లయితే, భారతదేశములో అయితే రాష్ట్ర స్వామ్యం యొక్క సందర్భంలో లౌకికీకరణ మరియు లౌకికవాదము ఉపయోగించబడింది అనేది మనము మొదటే చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఇది సమాజంలోని బహుళ మతాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మరియు దానిలోని మత ఘర్షణలు మరియు దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ విధంగా రూపొందించబడింది అనేది చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. భారతదేశంలో లౌకికవాదం అనే పదము రాజ్యము ఏ ఒక్క మతంతోనూ గుర్తించదు. అయితే అన్ని మతపరమైన ఆచారాలను సహించమని ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. 1950లో నెహ్రూ పర్యటించినట్లుగా తరతరాలుగా గొప్ప మరియు అంకిత భావంతో కూడిన అనేక మతాలు కలిగిన భారతదేశము వంటి దేశము ప్రభుత్వము లౌకిక ప్రాతిపాదికను తప్ప ఆధునిక యుగంలో ఎన్నటికీ సంతృప్తిగా పనిచేయదు అనేది అంటే నెహ్రూ గారు చెప్పారు. ఎన్నో రకాల మతాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఇవి అన్నీ కూడా ఆధునిక యుగంలో ఎప్పటికీ సంతృప్తికరంగా మనకి కనిపించవు. అనేక వైరుధ్యాలు, విరుద్ధమైన భావాలని మనం చూస్తూ ఉంటామనేది నెహ్రూ తన ప్రకటనలో వెలుగుచ్చారు. ఆ తర్వాత వలస శక్తులకు వ్యతిరేకంగా వివిధ వర్గాలు ఏకం చేసేందుకు స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో సెక్యులర్ ఆలోచన స్వీకరించారు. లౌకిక భావన యొక్క పరిపక్వత అనేది స్వాతంత్ర పోరాటం యొక్క సుదీర్ఘ కోర్సులలో జాతీయవాద అభివృద్ధితో దగ్గరగా ముడిపడి ఉన్నది అనేది మనము గ్రహించాలి. ఆ తర్వాత రాజ్యాంగంలో లౌకిక భావనలను పొందుపరిచారు. మరియు నెహ్రూకి లౌకికవాదం యొక్క ఆవశ్యకత ప్రజా జీవితంలో మతం యొక్క నిర్లిప్తత మాత్రమే కాదు, ప్రగతిశీల మరియు ఆధునిక దృక్పథము, పౌరులందరికీ సమాన హక్కులు మరియు హోదాలు ఉన్నాయని కూడా దీన్ని అర్థంగా చేసుకోవాలని నెహ్రూ సూచించారన్నమాట. సెక్యులరిజం, జాతీయవాదము మరియు ప్రజాస్వామ్యము భారతదేశంలోని వలస రాజ్యాలు అనంతరము రాజ్యము ద్వారా నొక్కి చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన ఆదర్శాలను పరస్పర బలోపేతము చేశాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ భారతదేశంలోని లౌకిక రాజ్యం యొక్క కంటెంట్ను వివరిస్తూ పణిక్కర్ అనేక రకాలుగా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఇది పణిక్కర్ చెప్పినట్లుగా ఇది లౌకిక రాజ్యం తన విధానాలను ఆధారంగా వ్యక్తుల మధ్య విభజన యొక్క అన్ని ఆలోచనలను ఈ యొక్క శరీర రాజకీయాల నుంచి తొలగిస్తూ ఉంటుందనేది గ్రహించవలసిన విషయం అనేది పణిక్కర్ చెప్పారు. అరిస్టాటిల్ పంపిణీ న్యాయము ప్రకారము అన్ని సంఘాలు తప్పనిసరిగా భాగస్వామ్యం చేయాలి ఇందులో. ఎందుకంటే వారు పౌరుడిగా విధులు మరియు బాధ్యతలను పంచుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడేంటి, భారతదేశంలో సెక్యులరిజంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక పాత్రను ఏర్పరచాలనే దృక్పథాన్ని మనకి తెలియపరిచారనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అటువంటి రాష్ట్ర విధానం యొక్క పర్యవసనాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మరియు ప్రభుత్వ సేవలు నిర్వహించటము మతపరమైన అనుబంధంపై ఆధారపడకూడదు అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ పణిక్కర్ చెప్పారు. అయితే అదే సమయంలో పౌరులు మతము మరియు ఆరాధన స్వేచ్ఛకు ప్రాథమిక హక్కుగా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. భారత రాజ్యాంగము మతపరమైన వివక్షకు సంబంధించిన ఏదైనా సూత్రానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పటికీ మైనారిటీ కమ్యూనిటీలకు కలిగి ఉన్న ఏ అణగారిన వర్గాన్ని అనుకూలంగా చట్టం చేయడాన్ని ఇది నిరోధించడం. తద్వారా
మైనారిటీలు సాంస్కృతిక మరియు విద్యా హక్కుల్ని పొందగలుగుతూ ఉన్నారనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. లౌకిక ఆలోచన మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన జాతి గుర్తింపులు మరియు సాధారణ పౌరసత్వము యొక్క విచిత్రమైన మిశ్రమముగా ఉందనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశ రాజ్యంలో బహుళత్వానికి నిర్ధారించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది, నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. మన రాజకీయాలలో ఈ అంతర్లీనమైన వైరుధ్యము వాస్తవముగా లౌకిక ఆదర్శానికి ఆచరించడం చాలా కష్టతరంగా చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. మన చరిత్రలోనే తిరిగి వెళ్ళి లౌకిక ఆదర్శము ఎలా అవలంబించబడిందో మనము ఈ భావనకు దారితీసిన సమస్యలను కూడా పరిశీలించుకోవచ్చు. ఈ తర్వాత లౌకిక భావన మరియు యొక్క భావన జాలన ఏ విధంగా ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. భారతీయ రాజకీయాల్లో బ్రిటిష్ జోక్యానికి ముందు మతము మరియు రాజకీయాల మధ్య ఎటువంటి వైరుధ్యము లేదు. వాస్తవానికి డిమెంటో గమనించినట్లుగా ఇక్కడ మతము అనేది సమాజానికి సంబంధించినది. రాజకీయ మరియు ఆర్థిక అంశాలు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినవి. కాపు లేదా మతానికి విరుద్ధమైనవి కావు. ఇవి కేవలము మతములో ఆవరించి ఉంటాయన్నమాట. డిమెంట్ గుర్తు చేసుకుంటూ టిఎన్ మతం మరియు లౌకికంగా వేరు చేయలేము. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే మతము ఏ అర్థంలో ప్రైవేటీకరించబడదు అనేది మదన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన పరిశోధనలో చెప్పారు. అయితే బ్రిటిష్ వారి రాకతో కొంత మార్పు ఏర్పడింది మన భారతదేశంలో. బ్రిటిష్ రాజ్యము తటస్థ వైఖరిని కొనసాగించింది. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక తటస్థ వైఖరిని ఏర్పరచుకోవటం వల్ల లౌకిక భావజాలంలో అనేక రకాల మార్పులు వచ్చాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ వారు కులము మరియు మతంతో సంబంధం లేకుండా చట్టము ముందు సమానత్వము అనే భావనను ప్రవేశపెట్టారు. కులము మతంతో సంబంధం లేకుండా అందరూ సమానం అనే భావనని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మనకి ప్రవేశపెట్టారు. సాంప్రదాయాలలో ఈ విరామముతో పాటు ఆధునిక విద్య మార్పుకి ముఖ్యమైన అంశముగా దోహదపడింది. దీనితో పాటు ఆధునిక విద్య అనేది కూడా ఈ యొక్క మార్పుకి ఎంతో దోహదం చేసిందనేది మనము చెప్పుకోవాలి. భారతదేశంలో రాజ్యాంగం మేలుకొల్పులో ముఖ్యమైన ఆధునిక విద్యతో వచ్చిన ఉదారవాదము, భారతీయ మధ్యతరగతి బ్రిటిష్ విద్య యొక్క ప్రధాన లబ్ధిదారులు మరియు బ్రిటిష్ వారి యొక్క వ్యతిరేక జాతీయవాద పోరాటాన్ని ప్రారంభించిన వారిలో ఇది మొదటిదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దేశీయ సంస్కృతుల అసాధారణ పెరుగుదల ద్వారా జాతీయవాద భావనలో ప్రజల్లో తీసుకువెళ్ళబడింది అనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయము. అదే సమయంలో ఈ మాతృభాష ఎదుగుదల మనువాదానికి అనుమతించబడలేదు. ఎందుకంటే భారతీయ జాతీయవాదం యొక్క అధిక శక్తులు యాసలు మరియు మతము ముఖ్యముగా హిందూ మతం యొక్క ప్రాతీకవాదం నుంచి వచ్చిందనేది కవిరాజ్ అనే ఒక సామాజిక సంస్కరణకర్త మనకు తెలియపరిచారు. మతాన్ని దూరంగా పెట్టి జాతీయ నాయకులు సెక్యులర్ భావజాలాన్ని బీజీ తిలక్, అరవిందో ఘోష్, లజపతి రాయి మతపరమైన చిహ్నాలు మొదలైన వాటిని ఉపయోగించి జన సమీకరణకు అనుమతించాలా వద్దా అనే డైలమాను కాంగ్రెస్ ఎదుర్కొంటూ ఉంది అప్పుడున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా. ఎందుకంటే ఇది ముస్లిం సమాజాన్ని దూరం చేస్తుంది అనేది భావన కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇక్కడ 1920 నాటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వము మహాత్మా గాంధీ చేతుల్లోకి వెళ్ళిందనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. రాజకీయాల్లో మతము ఆవశ్యకతను బహిరంగంగా గాంధీ ప్రకటించారు. హిందూ ప్రసిద్ధ తత్వాలలో లోతుగా పాతుకుపోయినప్పటికీ గాంధీ బహువచనము మరియు అన్ని మతాల పట్ల సమాన గౌరవాన్ని విశ్వసించారు. హిందూ మతము మరియు ముస్లింలను ఏకం చేయటానికి గాంధీ చేసిన ప్రయత్నాలు ఉన్నప్పటికీ హిందూ చిహ్నాలకి అధికంగా ఉపయోగించడము ముస్లింలను
ముస్లిం లీగ్ పద్ధతుల ద్వారా ముస్లింలకు మనము హిందూ మతవాదులని దూరం చేసింది అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత హిందూ మహాసభ మరియు ఆర్ఎస్ఎస్ అనే తీవ్రవాద సామాజిక మతపరమైన సంస్థ ఏర్పాటుతో జాతీయవాదాన్ని ధృవీకరించబడింది. ఆధారంగా జాతీయవాదానికి బదులుగా ఈ సంఘాలు ఇప్పుడు మతపరమైన గుర్తింపు ఆధారంగా దేశం కోసము పోరాడటం అనేది ప్రవేశపెట్టారన్నమాట. దేశం యొక్క గుర్తింపు యొక్క సాపేక్షత కొత్త ధర్మ కారణంగా బ్రిటిష్ వలసవాదాన్ని ఎదుర్కోవటానికి వివిధ మార్గాల ద్వారా జాతీయవాద భావాన్ని సృష్టించబడింది అనేది ఈ కవిరాజు అనే యొక్క సంఘ సంస్కర్త మనకు తెలియపరిచారు. ఈ యొక్క భావనతో భారతదేశంలో సెక్యులరిజం ఏ విధంగా పెరిగిందనేది కూడా మనము ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. భారతదేశంలో ఈ భావాలు, హిందుత్వము, ఆర్ఎస్ఎస్ భావాలు ముస్లింల యొక్క మానసిక పరిస్థితిని ఆధారం చేసుకొని భారతదేశంలో సెక్యులరిజం ఏ విధంగా ఏర్పడింది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. స్వాతంత్రం తర్వాత నెహ్రూ అజ్ఞానము, అనారోగ్యము మరియు పేదరికాన్ని తొలగించడానికి సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీని వ్యాప్తి చేయటము మరియు ఉపయోగించడం ద్వారా దేశాన్ని ఆధునీకరించే పనిలో స్వయంగా ఇతను నెహ్రూ గారు స్వీకరించారు. నెహ్రూ మతానికి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ భారతదేశానికి మతం ఎంత హానికరమో ఆయన గ్రహించగలిగారు అన్నమాట. అందువలన రాజ్యాంగంలో లౌకిక ఆదర్శాన్ని పొందుపరచడంలో అతను సమయం కోల్పోలేదు. మతము ప్రజా జీవితం నుంచి నిషేధించబడలేదు, కానీ రాష్ట్రం నుంచి దూరం చేయబడింది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. నిస్సందేహముగా రాజ్యాంగపరంగా మరియు చట్టపరంగా మనది లౌకిక దేశము అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే మనము ప్రశ్నించుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ లౌకికవాదాన్ని రాజ్యాంగబద్ధమైనదా లేదా మన దేశంలో అంతర్భాగముగా ఉన్నదా? లౌకిక జాతీయవాదం అనేది బ్రిటిష్ వలసవాదాన్ని ఎదుర్కొంటూ పశ్చిమ దేశాల నుంచి మనము స్వీకరించిన భావన అని మనము కనుగొన్నామన్నమాట. తర్వాత బ్రిటిష్తో ఐక్యంగా పోరాడటము ఆ కాలం అత్యంత అవసరం కాబట్టి దేశంలోని వివిధ బహుత్వాలను ఏకం చేసేందుకు సెక్యులర్ ఆదర్శాన్ని మనందరం కూడా అన్ని మతాల వాళ్ళు, అన్ని కులాల వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు స్వీకరించారు. ఆధునిక విద్య మరియు ఆంగ్ల భాష ఈ ఆదర్శానికి ప్రచారం చేయడానికి దోహదపడింది అనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. మాతృభాష ద్వారా దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్ళటము జరిగింది. ఏది? సెక్యులరిజం అనే భావన ప్రజలందరికీ కూడా మాతృభాష ద్వారా వివరించడం జరిగిందనమాట. మరియు జాతీయవాదం యొక్క సారూప్యత నకిలీ చేయబడిందని మరియు బ్రిటిష్ వారిని తొలగించారు అన్నమాట. ఈ రకమైన జాతీయవాదాన్ని ఎత్తి చూపుతూ సుదీప్త కవిరాజు జాతీయ ఉద్యమము బ్రిటిష్ వారిని ఎదుర్కొన్నంత కాలము దేశం యొక్క నిర్మాణాన్ని నిరంతరము అక్షరీకరించటము, పేరు పెట్టటము, పునరావృతం చేయటంలో రాజకీయ చర్చకు ఈ ఆవశ్యకత మనకి స్పష్టంగా కనపడింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ పద్ధతిలో ఈ యొక్క సెక్యులరైజేషన్ యొక్క స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి ఎంతో ప్రభావితం చేసింది. లౌకికవాదం యొక్క ఈ ఆదర్శాన్ని సాధించడానికి వివిధ దేశీయ సంస్కృతులలో స్వాతంత్ర పోరాట సమయంలో జరిగిందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. ఈ యొక్క సంభాషణను రూపొందించడము, రాష్ట్రము దాని ఉన్నత నాయకులతో విఫలమైందనేది కూడా మనం గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఈ నిర్లక్ష్యం కాకుండా అసమాన ఆర్థికాభివృద్ధి చాలా ఎక్కువగా ఉన్న మనలాంటి ఉదారవాద ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్న వైరుధ్యాలను మనం ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాము. దీనికి వివిధ మార్గాల వ్యక్తీకరణలో కనుగొనే అన్యాయము మరియు లేని భావన తలెత్తిందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మతం ఇది కమ్యూనిటీ సహాయ భావనతో మతం యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉన్నది, లౌకికీకరణ ప్రక్రియలో ఏ విధంగా దోహదం చేస్తుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ లౌకికీకరణ
లౌకిక ప్రక్రియ వల్ల అన్ని కులాలకి, అన్ని మతాలకి సమాన ప్రాతినిధ్యం వహించటము, సమాన గౌరవాన్ని ఇవ్వటము, సమాన ప్రతిపత్తిని సమాజంలో ఏర్పరచడం అనేది ఈ లెసన్ ద్వారా లౌకికీకరణ, లౌకికవాదము ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. దీనివల్ల ఏంటి, అన్ని ప్రాంతాలలో, అన్ని రాష్ట్రాలలో, అన్ని కులాలకి, అన్ని మతాలకి సమానమైన హోదాను మనం కల్పిస్తూ ఉన్నాము. వాళ్ళ యొక్క మతాల యొక్క గౌరవాన్ని మనం ఏర్పరచగలుగుతున్నాం అనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম কালচাৰ এণ্ড চেল্ফ অৰ্থাৎ সংস্কৃতি আৰু আত্ম ইউনিট 10 ছ'চিয়েল চাইকলজি ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল চাইকলজি যিখন কিতাপ আছে তাতে আছে আমাৰ এই বিষয়টো। আমি যোৱা ক্লাছতো কালচাৰ আৰু চেল্ফৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ সংস্কৃতি আৰু আত্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এবাৰ আমি আওৰাই লওঁ কি আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সংস্কৃতিৰ অৰ্থ আৰু সংজ্ঞাৰ বিষয়ে। এতিয়া সংস্কৃতিৰ যিটো ডেফিনেশ্যন জাহোদা তেখেতে কৈছিলে যে সংস্কৃতি হৈছে এক বৰ্ণনামূলক শব্দ যি কেৱল নিয়ম আৰু অৰ্থই নহয় আচৰণো ধৰি ৰাখে। কৈছে যে কালচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সংস্কৃতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা নহয় যে অকল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ বা এইখিনি নিয়মে আমি মানি চলিম, সেইটো নহয়। ইয়াতে আমি কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰোঁ, আমাৰ কথা বাৰ্তা কেনেকুৱা, তাৰপিছত আমি কি পৰিধান কৰিছোঁ, কেনেকৈ আমাৰ খোজ কাটল আমি দিছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি আস্থা আছে নে নাই, নে আমি কি তাৰপিছত কোন মানুহৰ বিষয়ে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখোঁ, সেই বহুখিনি ক্ষেত্ৰত, বহুখিনি নহয়, আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটা ক্ষেত্ৰতেই সংস্কৃতিয়ে প্ৰভাৱ পেলায়, হয় কি নহয়? তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যি 6টা দৃষ্টিভংগী আছিলে সংস্কৃতিৰ সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত সংস্কৃতিৰ উৎপাদনসমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আত্ম আৰু সংস্কৃতি কি হয় সেয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত বিভিন্ন সংস্কৃতিত বিভিন্ন আত্ম বুজাবুজিৰ ফলাফল তাৰে বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম বহু সাংস্কৃতিক পৰিচয় অৰ্থাৎ অন্তৰ্ব্যক্তিগত স্তৰ, তাৰপিছত ইণ্টাৰপাৰ্চনেল যি আছে, তাৰপিছত ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল আৰু সামূহিক স্তৰ। কিন্তু ইয়াৰে আগতে আমি আলোচনা কৰি লওঁ এনকালচাৰেশ্যন আৰু এই কালচাৰেশ্যনৰ বিষয়ে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি মানুহৰ মাজত বিভিন্ন পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ। যেতিয়া আমি সংস্কৃতিৰ কথা কওঁ বিভিন্ন পাৰ্থক্য, সেয়া আমাৰ নিয়ম, তাৰপিছত আমাৰ যি এটিটিউড হয় বা আমি যি বিশ্বাস কৰোঁ, তাৰপিছত আমাৰ যি আচৰণ, নাচ গান, নাটক, আমাৰ খাদ্য, তাৰপিছত আমাৰ পোচাকত চব বস্তুতে কি হয় ভিন্নতা দেখা যায়, হয় কি নহয়? এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ সামাজিকীকৰণ বেলেগ বেলেগ, আমাৰ সকলোৰে সামাজিকীকৰণ বেলেগ বেলেগ। সেইকাৰণে কি হয় এই যে আমাৰ বেলেগ বেলেগ যে যিবোৰ ডিফাৰেঞ্চেছ আছে, যিবোৰ আমি আনৰ পৰা কেনেকৈ ভিন্ন হয়, সেইটো আমি পঢ়োঁ কালচাৰৰ আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ সংস্কৃতিৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত এতিয়া এই আমাৰ যিখিনি বেলেগ বেলেগ হয়গে এটা কালচাৰৰ পৰা বা এজন মানুহৰ পৰা আমি কিয় বেলেগ, সেই বস্তুটোত প্ৰভাৱ পেলাই যি আমাৰ অভিভাৱকসকল আছে তেখেতসকলে প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত যি ভাইটি ভণ্টি আছে তাহাঁতে প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰপিছত আমাৰ যি মামা খুৰা আইতা ককা আছে তেখেতসকলৰ পৰাও আমি শিকোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যি লগ বন্ধু আছে তেখেতসকলৰ পৰাও আমি শিকোঁ। তাৰপিছত আমি কোনখন স্কুলত যাওঁ, ক'ত পঢ়ি আছোঁ, কি কৰি আছোঁ, তাৰে পৰাও আমি শিকোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ধৰ্ম কি, সেই ধৰ্মৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথা শিকোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি এই যে যিখিনি শিকোঁ, তাৰপিছত আয়ত্ত কৰোঁ, তাৰপিছত আমি নিজকে ঢাল খুৱাওঁ, হয় কি নহয়? সংস্কৃতি এটাৰ পৰা আমি শিকোঁ, আমি বস্তুবোৰ আয়ত্ত কৰোঁ, আমি নিজকে ঢাল খুৱাওঁ। তো এই প্ৰচেছটোক কোৱা হয় এনকালচাৰেশ্যন আৰু এই কালচাৰেশ্যন। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত লিখাই আছে এনকালচাৰেশ্যন আৰু এই কালচাৰেশ্যন, আৰু ইয়াৰে এটা পাৰ্থক্য আছে। এতিয়া এনকালচাৰেশ্যনত কি কৈছে যে
যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশ সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন সংস্থাৰ দ্বাৰা এটা প্ৰজন্মৰ পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এনকালচাৰেশ্যন যিটো ছেকেণ্ড 2 নম্বৰ পইণ্টটো হয় ইয়াতে কৈছে যে আমি আমাৰ সংস্কৃতি আমি য'ত জন্ম পাইছোঁ তাৰে পৰা আমি শিকিলোঁ হয় কি নহয় মা দেউতাই শিকালে ভাইটি ভণ্টিয়ে শিকালে দাদা বাইদেউহঁতে শিকালে ককা আইতাহঁতে শিকালে ওচৰ চুবুৰীয়াই শিকালে লগৰবোৰে শিকালে এনেকৈ চবৰে পৰা শিকিলোঁ শিকোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি যিখিনি জন্ম পোৱা ঠাই সেই তাৰে পৰা শিকিলোঁ তাৰ পিছত আমাৰ পৰা নেক্সট যি জেনেৰেশ্যন আহিছে নেক্সট যি প্ৰজন্ম আহিছে সেই আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো সেই শিকা সংস্কৃতিটো আমি যেতিয়া ইয়াৰে পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোলৈকে মানে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈকে প্ৰেৰণ কৰোঁ সেইটো হৈছে এনকালচাৰেশ্যন কিন্তু এতিয়া এই কালচাৰেশ্যন কি হয় এই কালচাৰেশ্যনত কৈছে যে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিয়ে খাপ খায় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনৰ জন্ম হোৱা সংস্কৃতিতকৈ পৃথক সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰে মানে কেতিয়াবা কি হয় ন আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ বা ধৰি লওক চাকৰিৰ কাৰণে আমি বেলেগ এখন দেশত শ্বিফ্ট হৈ গ'লোগে পুৰা নিজৰ ঘৰ মাটি এৰি ফালে বেলেগ এখন দেশত শ্বিফ্ট হৈ গ'লোগে তেতিয়াতো এতিয়া ধৰক মই যদি ভাৰতৰ হয় মই এতিয়া ভাৰতৰ গোটেই বস্তুখিনি আমেৰিকাত নাপাওঁগে হয় কি নহয় গতিকে এতিয়া আমেৰিকাৰ মতে মই ঢাল খাব লাগিব গতিকে মই জন্ম পোৱা যিখিনি মোৰ সংস্কৃতি আছে সেইখিনি এৰি যেতিয়া মই আন এটা সংস্কৃতিত ঢাল খাবলৈ যত্ন কৰোঁ সেয়াই হৈছে এই কালচাৰেশ্যন এতিয়া কোৱা হৈছে যে enculturation occurs in the culture when we are born and the process of familiarization to the culture begins right after our birth. এতিয়া এনকালচাৰ কেতিয়া আৰম্ভ হয় আমাৰ জন্মৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় যে আমি আমাৰ কালচাৰটোক যাতে বুজিব পাৰোঁ জানিব পাৰি চিনাকি হওঁ তাৰ পিছত কি হৈছে এতিয়া যেতিয়া আমি বেলেগ এটা জাগালৈকে গুচি যাওঁগে তেতিয়া এই কালচাৰেশ্যনৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু এনকালচাৰ কি হয় স্মুথলি হৈ যায়গে আমি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে কাৰণ কি আমি জন্ময়ে তাতে হৈছোঁ মানে তেনেকেই ডাঙৰ হৈছোঁ দেখি দেখি ডাঙৰ হৈছোঁ কিন্তু যেতিয়া এই কালচাৰ বুলি কওঁ এই কালচাৰেশ্যনত কি হয় আমি বস্তুটো শিকিব লাগে আমি ঢাল খাব লাগে গতিকে ইমান দিনৰ পৰা যদি এটা বস্তু কৰি আহিছোঁ তাৰে পিছত লগালগ সলনি হ'বলৈ অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে এই কালচাৰেশ্যনত সেইখিনি বস্তু পৰেগে আৰু কি হয় এই কালচাৰেশ্যন প্ৰচেছটোত যেতিয়া আমি মানে যত্ন কৰোঁ যে আনৰ লগত আমি ঢাল খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া কি হয় বহুতখিনি খোকোজা লাগে দুধুৰ মুধুৰত পৰোঁ এইটো দেখোন আমাৰ হেৰিত এনেকুৱা নাছিলে ইয়াতে এনেকুৱা হয় কি বা এতিয়া ঠিক হ'ব নে নাই মই পাৰিম নে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজন এটা হয়গে হয়নে তাৰপিছত হয় যে নতুন নতুন যিবোৰ নিয়ম হয় নতুন নতুন যি সংস্কৃতি হয় তাৰে লগত আমাৰ পৰিচয় হয় মানে এটা ভাল লগাও কথা আৰু আকৌ অকণমান দিগদাৰি লগাও কথা ধৰণৰ হৈ যায় কিন্তু কিছুমানে ছাকচেছফুলি ভালদৰে নিজকে ঢাল খুৱাই লয় আৰু কিছুমানে অকণমান দিগদাৰি হয় কি নহয় এতিয়া আহিছে উপাদানসমূহ মানে এই যে এনকালচাৰেশ্যন হয় এনকালচাৰেশ্যনৰ উপাদানসমূহ এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে পিতৃ মাতৃ আৰু ভাই ভনী এতিয়া আমাৰ ব্যক্তিত্ব তাৰ পিছত আমাৰ মনোস্থিতি এই গোটেইখিনিত প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেখেতসকলৰ তিনিটা প্ৰধান উদ্দেশ্য থাকে প্ৰথমটো হ'ল যে সাৰ্ভাইভেল যে আমি যে মোৰ বাচ্চাটোৱে এইখন পৃথিৱীত টিকি থাকিব লাগিব
সেইটো প্ৰথম যি মানে মেইন হেৰি টেন্ডেঞ্চি তাৰপিছত হৈছে যে fostering of behaviors that promote self sufficiency মানে আমি যাতে এতিয়া ঠিক আছে বাৰু আমি জীয়াই আছো কিন্তু জীয়াই থাকিবলৈ আমি কিবা কৰ্ম কৰিব লাগিব হয় কি নহয় গতিকে সেই সিমানখিনি যাতে স্বাধীনতা আমাৰ হয়গে আমি সিমানখিনি যাতে জ্ঞান অৰ্জন কৰো নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বলৈ পাৰো সেই বস্তুখিনি দিয়াৰ দায়িত্বটো থাকে আমাৰ পিতৃ মাতৃসমূহ তাতে তাৰপিছত কৈছে যে fostering of other cultural values including mortality এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ কালচাৰটোৱে ভাল মোৰ সংস্কৃতিটোৱে ভাল হয় কি নহয় তেনেকুৱাটো নহয় গতিকে মোৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ লগতে আন সংস্কৃতিকো সন্মান কৰিব লাগিব সেই বস্তুখিনি শিকোৱা হয় এতিয়া কথা হ'ল যে ইকনমিক ষ্টেটাছ মানে আমাৰ পইচা কিমান আছে কিমান নাই এই বস্তুটোও কিন্তু বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায় মানে পিতৃ মাতৃৰ মানে আমি যি ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছো তাৰে আমাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা পইচা আছে নে নাই আমি বহুত ধনী হয় নে বহুত দুখীয়া হয় নে আমি মিডল ক্লাছৰ হয় এতিয়া ধৰি লওক মোৰ খাবলৈকেই নাই তেতিয়াহ'লে মই সংস্কৃতিৰ কথা ইমান বুজিবলৈ মই গুৰুত্বই নিদিম কাৰণ কি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই মোৰ পেটটো পোহপাল দিব লাগিব মই বাচি থাকিলেহে মই সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম বা মই মোৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিম হয় কি নহয় গতিকে সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা হ'লগে মানে কালচাৰবোৰ সংস্কৃতিবোৰ কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা হ'লগে তেতিয়া কিন্তু কিছুমান ডিফাৰেঞ্চেছো পাইছে আৰু কিছুমান একে চিমিলাৰিটিজো পাইছে ঠিক আছে এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ চিমিলাৰিটিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় এই যে আমি যেতিয়া আমি ধৰি লওক সৰুৰ পৰা আমি ডাঙৰ হওঁ আমি এটা সময়ত খোজকাঢ়িবলৈ শিকো এটা সময়ত দৌৰিবলৈ শিকো এই যিখিনি ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজেছ হয় আমাৰ মানে এইখিনিৰ কিন্তু ছেইম এক্সপেক্টেশ্যন এতিয়া 1 বছৰীয়া বাচ্ছা এটাক অভিভাৱক সকলোৱে আশা নকৰে যে বাচ্চাটোৱে দৌৰি ফুৰিব কিন্তু 2.5 বছৰীয়া বাচ্চা এটাক ডেফিনেটলি অভিভাৱক সকলোৱে মানে আশা কৰিব এক্সপেক্ট কৰিব হয় কি নহয় যে মোৰ বাচ্চাটোৱে এতিয়া পুৰা একদম ধুনীয়াকে দৌৰি ফুৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টেল এক্সপেক্টেশ্যনছ যি আছে আশা আছে ডেভেলপমেণ্টেল আশাবোৰ সেইবোৰ প্ৰায়ভাগ সংস্কৃতিৰে একেই হয় তাৰপিছত আছে আমাৰ use of authority as a disciplinary measure এটা কথা হ'ল যে আমি বাচ্চাবোৰক মৰমো কৰিব লাগিব কিন্তু অকল মৰমেৰে নচলে হয় কি নহয় মাজে মাজে খঙো কৰিব লাগিব গতিকে এই যে খংটো বা মাজে মাজে অলপ যে আমি শাস্তি দিওঁ বা অকণমান গালি পাৰি দিওঁ এই বস্তুটো কিন্তু প্ৰায়ভাগ সংস্কৃতিতে মানে অলমোষ্ট গোটেইবোৰ সংস্কৃতিতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যেতিয়া বাচ্চা এটাক তুলি তালি ডাঙৰ কৰে ডাঙৰ দীঘল কৰে সেই বস্তুটোত সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত emphasis on higher power যে বাচ্চাটোক যে শিকোৱা হয় যে তোমাতকে ওপৰত কোনোবা আছে তুমি সেই মানুহজনৰ পৰা পাৰমিশন ল'ব লাগিব বা কিবা এটা কৰাৰ আগতে সব সিদ্ধান্ত তুমি এনেকে নিজে নহয় আলোচনা কৰি ল'ব লাগিব এই যে মোৰ ওপৰতো কোনোবা আছে এই যেটো হায়াৰ পাৱাৰৰ কথা আমি কওঁ এই বস্তুটো মানে প্ৰায়ভাগ কমন হয় একে হয় সংস্কৃতি তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে ৰ'ব দেই পানী খাই লওঁ এতিয়া কোৱা হৈছে যে যি ধৰণে পেৰেন্টিং ষ্টাইল ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমানে যে কয় আমাৰ কিছুমান লগৰ আছে নহয় বা এনেকে যে কয়
মোৰ মায়ে নামানিব মানে বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয় আমাৰ মা দেউতা একদম বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট হয় তহঁতৰ মা দেউতাৰ দৰে নহয় বা কিছুমান বাচ্ছা এনেকুৱা আছে যোনে কয় মোৰ মায়ে একো নকয় দে মোৰ পাপায়ো একো নকয় তোৰহে এতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিয়ে নে নাই তোক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান ওলায় হয়নে গতিকে এই যিবোৰ পেৰেণ্টিং ষ্টাইল হয় যিবোৰ ধৰণ হয় অভিভাৱকৰ যে মই মোৰ ল'ৰা বা মই মোৰ ছোৱালীজনী কেনেধৰণে ডাঙৰ দীঘল কৰিম সেই বস্তুটোৰ যিটো ধৰণ হয় ইয়াতে এই বস্তুটোৱেও কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সংস্কৃতি লৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰভাৱ পৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বত এতিয়া আমি চাওঁ জাপানীজ আৰু আমেৰিকাৰ যি মাকসকল আছে তেখেতসকলে কমপ্লায়েন্স অৰ্থাৎ আমি এই যে কথা শুনো কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট যেতিয়া কৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আমি মানো হয়নে ডাঙৰে কিবা এটা কথা ক'লে আমি শুনো এতিয়া এই কথা শুনিব লগীয়া কথাটো বেলেগ বেলেগ অভিভাৱকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখুৱায় এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ জাপানীজ যিসকল মাদাৰ্ছ আছে মাতৃসকল আছে তেখেতসকলে কি কৰে তেখেতসকলে এই যে এটা আমাৰ ইম'চনেল বণ্ডিং আছে যে আমি যে মৰম তাৰপিছত চেনেহ আমি একেলগে হয় এই ইম'চনেল বণ্ডিংটোৰ জৰিয়তে কথাবোৰ ৰিকুৱেষ্টবোৰ মানিবলৈ শিকায় কিন্তু আমেৰিকাৰ যিবোৰ মাতৃসকল আছে তেখেতসকলে কি কৰে শাস্তি আৰু পুৰস্কাৰ এই দুটা বস্তুহে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে যাতে তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথাবোৰ শুনে গতিকে ক'ৰবাত কি হৈছে মৰমেৰে বুজাইছে যে আমি কথা শুনিব লাগে বা মৰম আবেগ চেনেহ এনেধৰণৰ ইম'চনছ ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে কথাবোৰ শুনে আকৌ ক'ৰবাত কি হৈছে ঠিক আছে তুমি যদি কথা শুনা তেতিয়াহ'লে তোমাক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে অমুকটো কিনি দিয়া হ'ব বা অমুকটো দিয়া হ'ব বা তুমি যদি কিবা বেয়া কাম কৰিছা যিটো কাম তুমি কৰিব নালাগে মই তোমাক কথা এটা কৈছো তুমি শুনা নাই তেতিয়াহ'লে তোমাক শাস্তি দিয়া হ'ব এইটো হ'ল আমেৰিকান মাতৃসকলৰ এটা ধৰণ কি ধৰণে তেখেতসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিব তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে এতিয়া জাপানীজ মাকসকলে কি হয় বহুত বেছি ফ্লেক্সিবল হয় মানে ঠিক আছে মই মানি লৈছো ঠিক আছে মই বুজিবলৈ যত্ন কৰিছো আচ্ছা মানে বাচ্ছাটোৰ কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিছে বা অলপ ফ্লেক্সিবল হয় ঠিক আছে এৰা ধৰা অকনমান বেছিকে কৰে কিন্তু আকৌ এইফালে কি হৈছে আমেৰিকান যি মাদাৰ্ছ সকলে আছে আমেৰিকাৰ যি মাতৃসকল আছে তেখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে তেখেতসকলে এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰে য'ত তেখেতসকল মানে এটা মানে হায়াৰ পজিশ্যনত এটা অথৰিটেটিভ পজিশ্যনত আছে য'ত তেখেতসকলে আদেশো দিব পাৰে তাৰ পিছত মৰমো কৰিব পাৰে তাৰ পিছত শাস্তিও দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ পিছত এজ পেৰেণ্টছ মানে অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কি হয় কিছুমান উদ্দেশ্য থাকে বা আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকে ডাঙৰ দীঘল কৰিম তেনেকুৱা আমাৰ পৰিকল্পনা থাকে গতিকে এইবোৰ বস্তুৱেও কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায় ধৰি লওক সৰু কথা এটা ধৰি লওক মই মোৰ বাচ্ছাটোক মই বিচাৰো যে ঠিক আছে মোৰ বাচ্ছাটোৱে চব ট্ৰাই কৰক চব এক্সপ্ল'ৰ কৰক নাচক গানত যাওক তাৰপিছত চুইমিং কৰক যি ইচ্ছা যদি আজি সি যদি কৈছে যে মা মই আৰ্ট কৰিব বিচাৰো ঠিক আছে তই আৰ্টতো ট্ৰাই কৰ মেথছৰ এবাকাছ ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে তই তাতেও ট্ৰাই কৰ তেনেকুৱা হ'ব পাৰো মই ফ্লেক্সিবল হ'ব পাৰো যে ঠিক আছে মন গৈছে চব কৰিছা তাৰপিছত যিটো ভাল লাগে তই সেইটো কৰ কিন্তু আকৌ কি হয় কিছুমান অভিভাৱক এনেকুৱা আছে যিয়ে বাচ্ছাবোৰক বুজাই যে এনেকে চব কৰো নহয়
এটা আগে নিজে জান ভাবি চোৱা যে তুমি কি কৰিব বিচাৰিছা এক্সেক্টলি তোমাৰ কি কৰি ভাল লাগে এনেকুৱা কি আছে যিটো বস্তু কৰিলে তুমি বৰ নহবা এনেকুৱা নহয় যে দুদিন আৰ্ট ক্লাছত গলো তাৰপিছত এৰি দিলো নাই তেনেকুৱা নহব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেণ্টছো আছে যিয়ে যে ঠিক আছে তুমি স্কুল গলা স্কুলত পঢ়িলা আৰু ঠিক আছে তোমাৰ নাচত তোমাৰ ৰুচি আছে গতিকে তুমি নাচটো শিকা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে গতিকে এই আমি কেনেকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই নিছো সেইবোৰেও তাহাঁতৰ পাৰ্চনেলিটি মানে ব্যক্তিত্ব তাৰপিছত মনোস্থিতিত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এইটো এটা কালচাৰ হয় সংস্কৃতি হয় যিটো আমি পাছ কৰো হয়নে এতিয়া তাহাঁতে যেতিয়া অভিভাৱক হ'ব তেতিয়াহ'লে তাহাঁতে কি ভাবিব যে মোৰ মাহঁতে এনেকে শিকাইছিলে গতিকে ময়ো এনেকেই কৰিব লাগিব মই মোৰ বাচ্ছাটোক এইখিনি বস্তু শিকাব লাগিব কাৰণ কি এইখিনিয়ে মোক সহায় কৰিছিলে আগুৱাই যোৱাত বা আজি যে মই এই পৰ্যায়টোলৈকে পাইছো এইখিনি পজিশ্যনলৈকে আহি পাইছো কিয় আহি পাইছো কাৰণ কি মোৰ মা দেউতাই মোক তেনেকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে সেইকাৰণে মই আজি এই পৰ্যায়লৈকে আহি পাইছো তাৰ পিছত এতিয়া কৈছে যে এই যে কথা বাৰ্তা কমিউনিকেশ্যন ইণ্টাৰেকশ্যন তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আমি যেতিয়া বহি কাম কৰো মানে এনেকুৱা নহয় এইটো বুজাইছে যে যেতিয়া ধৰি লওক আজিকালি প্ৰজেক্ট হয় কি নহয় প্ৰকল্প প্ৰত্যেকখন স্কুলেই দিয়ে প্ৰত্যেকটা ক্লাছতে দিয়ে আৰু ক'ব গ'লে প্ৰত্যেকটা সপ্তাহতে দিয়ে হয় কি নহয় গতিকে প্ৰকল্প যেতিয়া কৰিবলৈ দিয়ে কিছুমান অভিভাৱক এনেকুৱা আছে যিয়ে কয় যে নাই বাবা তুমি নিজে কৰা নিজে কৰিলে ভালকে শিকিবা আকৌ কিছুমান অভিভাৱক এনেকুৱা আছে যিয়ে বাচ্ছাটোৰ লগত লাগি ভাগি একেলগে কামটো কৰে গতিকে এই ইণ্টাৰেকশ্যন কমিউনিকেশ্যন আমি কিমান কথা পাতিছো কিমান একেলগে আছো বা কেনেকে সহায় কৰিছো কেনেকে ছাপৰ্ট কৰিছো এই গোটেইবোৰ বস্তুও কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ পিছত চাইল্ড সেফটি কিছুমানে যে কিছুমান অভিভাৱক এনেকুৱা আছে যে বহুত বেছি কনচিয়াছ হয় এইটো নচুবা অমুকত নাযাবা এইটো নকৰিবা আকৌ কিছুমানৰ কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি হয় যে অকনমান এৰা ধৰা কৰে ধৰি লওক যে হা ঠিক আছে হেৰি হৈছে মমবাতি ধৰি লওক আগতে এইটো আমাৰ খুব হৈছিলে ঘৰত কাৰেণ্ট গৈছিলে হয়নে আজিকালিহে কাৰেণ্ট তেনেকে নাযায় ঘৰত কাৰেণ্ট যোৱাৰ লগে লগে মমবাতি আমি জ্বলাও তাৰপিছত সৰু যেতিয়া আছিলো এই যে মমবাতিৰ টোপবোৰ পৰিছিলে হয়নে চুবলৈ যত্ন কৰো তেতিয়া কিছুমানে কি হয় কিছুমান অভিভাৱকে কনষ্টেন্টলি কৈ থাকে এই বাবা নুচুবা হাত পুৰি যাব আকৌ কিছুমান অভিভাৱক কেনেকুৱা আছে একবাৰ যেতিয়া পুৰিব তেতিয়া মজা পাব তেতিয়াহে গম পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়নে গতিকে এই যিখিনি এৰা ধৰা বা কিমান মই ষ্ট্ৰিক্ট হম কিমান মই ষ্ট্ৰিক্ট নহওঁ বা কিমানখিনি এৰি দিম মই মোৰ বাচ্ছাটোক এইবোৰ বস্তুও প্ৰভাৱ পেলায় প্ৰত্যেকটা কথাই প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ পিছত এটা পপুলাৰ মডেল এটা দিয়া হ'ল য'ত আপোনালোকে থিয়ৰী বুলিও ক'ব পাৰে তো সেই মডেলটোত কোৱা হৈছে যে 4বিধ ঠিক আছে 4বিধ আমাৰ পেৰেণ্টিং ষ্টাইলছ আছে মানে অভিভাৱকে কি ধৰণে বাচ্ছাবোৰক শিকাব বুজাব বা গঢ় দিব তাৰে মানে ধৰণ 4টা আছে প্ৰথমটো হ'ল অথৰিটেৰিয়ান ষ্টাইল ইয়াতে কি হয় একদম মানে আমাৰ মৰমটো অকণমান কমকে দেখাও কিন্তু যিটো আমাৰ খং অলপ যিটো আমি কন্ট্ৰলত ৰাখিব বিচাৰো বাচ্ছাবোৰক সেইটো অকণমান বেছি হয় তাৰ পিছত আছে আমাৰ পাৰমিছিভ ষ্টাইল ইয়াতে কি হয় ইয়াতে মৰমটো খুব বেছি মোৰ কলিজাটো তেনেকুৱা কৰোতে যায়গে কিন্তু কি হয় যিটো আমাৰ কন্ট্ৰলটো অলপ গালি চালি পাৰি দিব লাগে হয় কি নহয় মাজত এনি টাইমটোতো ভাল নহয় মৰমটো হয় কি নহয় বাচ্ছাকে মূৰৰ ওপৰত উঠিবগে কিন্তু ইয়াতে কি হয় নাই বাচ্ছাৰ প্ৰতি মৰমটো ইমানেই বেছি যে খং ৰাগ কন্ট্ৰল এইবোৰ নাহেগে
গতিকে হেতু হল আমাৰ পাৰমিছিভ ষ্টাইল তাৰ পিছত আছে অথৰিটেটিভ ষ্টাইল ইয়াতে কি হয় দুটাতে হয় মৰমো দিছো খঙো কৰিছো কন্ট্ৰলো কৰিছো সব একদম সমানে বেছিকে কৰিছো তাৰ পিছত এটা আছে লাষ্ট হল নেগলিজেন্ট ষ্টাইল এতিয়া ইয়াতে কি হয় যা যি কৰি থাক উৎপাত কৰিছ উৎপাত কৰ খেলিছ প্ৰজেক্ট আছে প্ৰজেক্ট কৰ স্কুলত কম মাৰ্কস পাইছ কম মাৰ্কস পাই থাক মোৰ একো নাযায় তেনেকুৱা ধৰণৰো এটা ষ্টাইল থাকে গতিকে এই চাৰিটা ধৰণ আমাৰ অভিভাৱকে কেনেকে গঢ় দিয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াৰে চাৰিটা ধৰণ আছে এতিয়া কথা হ'ল যে অকল এইখিনিয়ে নহয় মেটাৰনেল এক্সপেক্টেশনস মানে মাতৃ হিচাপে কি আশা আছে আমাৰ আকাংক্ষা আছে আমাৰ বাচ্চাৰ পৰা সেই বস্তুটো কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া কথা হ'ল যে ইণ্ডিয়ান মাদাৰ্স মানে ভাৰতীয় মাতৃসকলৰ কি হয় ইমান বেছি এক্সপেক্টেশনস নাই ইমান আশা নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ পৰা এটাই আশা যে মানে যেনি তেনি পৃথিৱীখনত চলিব পৰাকে তহঁতে স্বাধীন হৈ ল আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ ল আৰু সেইটো মানে প্ৰধান যি আশা প্ৰাইম এক্সপেক্টেশন হয় ভাৰতীয় মাতৃসকলৰ তাৰ পিছত কৈছে যে জাপানীজ যি মাতৃসকল আছে তেখেতসকলৰ আকৌ যে আমাৰ বাচ্চাটোই পঢ়া শুনাত ভাল হ'ব লাগিব তাৰ পিছত নিজৰ যি যত্ন বুলি কওঁ আমি সেলফ কেয়াৰ যিটো আমি কওঁ যে নিজে নিজৰ যত্ন ল'ব জানিব লাগিব এতিয়া সেলফ কেয়াৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে অকল এই যে একে মাস্ক লগাই শুই আছো বিউটি মাস্ক লগাই শুই আছো সেইটোৱে নহয় দেই যে আজি মোৰ মনটো ভাল লগা নাই কিয় ভাল লগা নাই ঠিক আছে মোৰ বহুত কষ্ট হৈছেগে ইমান দিন আজি মই নিজকে ব্ৰেক এটা দিওঁচোন অকনমান ৰেষ্ট লওঁচোন এনে ধৰণৰ সেলফ কেয়াৰ আমি ল'ব জানিব লাগিব আৰু জাপানীজ যি মাতৃসকল আছে তেখেতসকলৰ এইটো ইচ্ছা হয় এইটো এক্সপেক্টেশনসো থাকে বাচ্চাৰ পৰা যে এইখিনি শিকিব তাৰ পিছত আছে এনভাইৰনমেন্টেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অৰ্থাৎ আমি যিটো এক্সপেক্টেশন ভাৰতীয় মাতৃসকলৰ আছে যে মোৰ বাচ্চাটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট হ'ব এই পৃথিৱীখনত চলিব পৰাকে কাম থাকিব বা কেনেকে চলিব লাগিব সেই বস্তুটো বুজি পাইকে সেই বস্তুটো জাপানীজ মাকসকলে আশা কৰে তাৰ পিছত আছে যে স্লিপিং এৰেঞ্জমেন্ট মানে আমি বাচ্চা এটাক শুৱাৰ যিখিনি এৰেঞ্জমেন্ট ৰাতি টোপনি মৰা বা দিনত টোপনি মৰাৰ যিখিনি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এতিয়া কি হয় বিশেষকৈ ইষ্টাৰ্ণ কালচাৰত বাচ্চাবোৰক আমি আমাৰ লগত লৈ শুওঁ হয় কি নহয় যাতে মানে কি হয় মাক দেউতাকৰ লগত ভাল এটা বন্ডিং হয় কি নহয় কিন্তু আকৌ কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শিকাবলে যে মই কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰো এই কথাটো শিকাবলে আকৌ কি কৰে যিসকল আমাৰ যি আমেৰিকাৰ হয় বা ইউৰোপ বা ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰত কি কৰে তাহাঁতক সৰুৰ পৰাই বেলেগ এখন বিচনাত শুৱাইগে প্ৰথমতে সৰু কণমানি এখন কট এখনত শুৱাই তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া অলপকে ডাঙৰ হৈ যায়গে বিচনা এখন দি দিয়েগে তেনেকে অকলে শুবলে শিকায় এতিয়া আমি আহোগে ভাই ভনীলৈকে এতিয়া ভাই ভনীত কি হৈছে মই ঘৰৰ ডাঙৰ হয় নে মই ঘৰৰ সৰু হয় নে মই মাজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটো হয় নে মই একদম অকলশৰীয়া হয় এই গোটেইখিনি বস্তুৱে কিন্তু প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া কথা হ'ল যে যেতিয়া বহুত বাচ্চা থাকে ন এটা পৰিয়ালত তেতিয়া ডাঙৰ বাচ্চা কেইটাৰ কি হয় নিজে নিজে স্বাভাৱিক আহি যায়গে কাৰণ কি তাহাঁতে দেখিছে যে
ডাঙৰবোৰে ৰেসপন্সিবিলিটি উঠাই হয় কি নহয় গতিকে সেই বস্তুটো তাহাঁতৰ আহি যায়গে আৰু তাহাঁতে সেয়া ফলো কৰে তাৰ পিছত খোৱা বোৱা হওক যে ভাল খাদ্য কোনটো বাচ্চাই পাব সেইটোও কেতিয়াবা আহি যায়গে আৰু এইবোৰ সংস্কৃতি মানে কলে বেয়া শুনিব কিন্তু আজিও কিছুমান ঘৰত এনেকুৱা আছে যে ঠিক আছে যিটো লেগ পিচ হয় চিকেনৰ লেগ পিচ মই মোৰ ল'ৰাটোক দিওঁ ছোৱালীজনীক কেনে হ'ব আৰু মাংস কেইটুকুৰ দি থৈ দিম আৰু কিন্তু লেগ পিচ হওক তাৰপিছত আৰু ভাল ভাল যিবোৰ মাংসৰ পিচবোৰ চালো ল'ৰাটোক দি দিওঁ গতিকে এইবোৰ বস্তু সংস্কৃতিৰ ভিতৰত পৰে কাৰণ কি আমি শিকাই আছো তাৰপিছত সেই ছোৱালীজনী যেতিয়া বিয়া হবগে বা সেই ল'ৰাটো যেতিয়া বিয়া হবগে আৰু তাহাঁতৰ বাচ্ছা হবগে আকৌ চেম কথাটো ৰিপিট কৰিব হয় কি নহয় তাৰপিছত আছে যে বহুত বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে কি হয় বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতত হওক বা পাকিস্তানত হওক চাইল্ড লেবাৰ আছে কিছুমানত চলি আহি আছে হয় কি নহয় এতিয়াও চলি আহি আছে গতিকে এনেকুৱা হৈছে যে বহুত সৰুতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিছুমান বাচ্ছা আৰু এইটো কেতিয়াবা সংস্কৃতিত পৰিণত হৈ যায়গে যে মই ইমান সৰুৰ পৰা কাম কৰিছো তই কেলেই নোৱাৰিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় কি নহয় তাৰপিছত এতিয়া আহিলো আমি সম্প্ৰসাৰিত পৰিয়াল অৰ্থাৎ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি এতিয়া আমি চবেই এটা কথা জানো যে বাচ্ছা এটা ডাঙৰ দীঘল কৰা সহজ কাম নহয় এখন গোটেই গাঁও লাগে কব গলে গোটেই গাঁও এখন লাগে যে মানে বাচ্ছা এটাক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ যদি আমি ভালদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ যদি আমি ভাবোগে এতিয়া ভাৰত বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাচ্ছা এটা হোৱাৰ লগে প্ৰায়ভাগ আমি জইণ্ট ফেমিলিতে থাকো হয় কি নহয় গতিকে দাদা আইতা খুৰা খুৰী পেহা পেহী মহা মাহী মামা মামী চবেই নিজৰ নিজৰ টাইম উলিয়াই মেলি বাচ্ছাটোক চাই পোহপাল দিয়ে বা যত্ন কৰে আকৌ কি হয় কিছুমান কালচাৰত এতিয়া ধৰি লওক ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰত কি হয় তাহাঁতে যদিও নিজে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো বিচাৰে নিজে ডাঙৰ কৰো বুলি ভাবে তথাপিও আপোনালোকে চাবচোন ল'ৰাটোৰ ৰিলেশ্যনছ অৰ্থাৎ সহকৰ্মীৰ সম্পৰ্ক ইয়াতে যদিও সহকৰ্মী বুলি কোৱা হৈছে আমি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ হয় কি নহয় বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তু শিকো সেয়াই আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই তাৰ পিছত আগলৈ গৈ আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি শিকাম বা আমি আমাতকৈ সৰুবোৰক কি শিকাম তাৰে ওপৰতো কিন্তু প্ৰভাৱ পৰে এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে যেতিয়া আমি থাকো এনেকে একগোট হৈ পেলাই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তেতিয়া আমি ৰেচপন্সিবিলিটি লবলৈ আমি শিকো
তাৰ পিছত কথা হ'ল যে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বলৈ অকণমান শিকো, ডিচিশ্যন ল'বলৈ শিকো, সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি শিকো। কাৰণ কি গোটেইবোৰ সমনীয়া হয়, এতিয়া ইয়াতোতো কোনো ডাঙৰ নাই কোনো সৰু নাই, গতিকে সেই তাতেই আমাৰ বিল্ড আপ হয়, আমাৰ নেতৃত্ব কৰা যি আমাৰ গুণ লাগে সেয়াও বিল্ড আপ হয়। তাৰ পিছত আছে ইনভলভমেন্ট, আমি কিমানখিনি নিজকে মানে সেইখিনি সময়ত ৰাখিব লাগে, যিটো এটা গ্ৰুপত আছো আমি, সেই গ্ৰুপটোত আমি কিমানখিনি আমি কাম কৰিব লাগে বা কাম কৰিব নালাগে, নে মই চকী এখন লৈ ফালে কোণা এটাত বহি থাকো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, বা আমি খেলি আছো, মই কি কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি শিকো। তাৰ পিছত কোপিং ষ্ট্ৰেটেজিজ মানে হ'ল যে আমাৰ সৰু বাচ্ছাবোৰৰ দুখ থাকে, হয় কি নহয়, বা আমি ডাঙৰৰো আমাৰ নিজা নিজা প্ৰব্লেমছ আছে, গতিকে আমি লগৰবোৰৰ পৰা শিকো, এক্সকিউজ মি, লগৰবোৰৰ পৰা আমি শিকো যে যদি আমাৰ কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি ধৰণে আমি মেনেজ কৰিব লাগে বস্তুবোৰ, এই কথাবোৰ আমি আমাৰ লগৰবোৰৰ পৰা শিকো। তাৰ পিছত আমাৰ যি পৰিচয়, যদি আমি এতিয়া প্ৰশ্ন কৰো যে মোৰ পৰিচয় কি, তেতিয়াহ'লে সেই পৰিচয়টোক আকৌ নতুন গঢ় দিয়া, বা যিটো পৰিচয় মোৰ আছে, অলৰেডি আছে, সেইখিনি বস্তুত আৰু কি এড কৰিব পাৰো, সেই বস্তুখিনিও কিন্তু আমি আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা শিকো। তাৰ পিছত আৰু এটা কথা হ'ল যে সৰু বাচ্ছা সকলোৱে প্ৰায়ভাগ চেম মানে একে ধৰণৰ লিংগৰ লগত কথা পাতে। এতিয়া মই ছোৱালী, গতিকে মই ছোৱালী বান্ধৱীহে লম, মই ছোৱালীৰ লগতহে লগ ছোৱালীৰ লগতে মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব লাগে, বন্ধু হ'ব লাগে, সেইটো কথা নহয়, বা যে ল'ৰাৰ লগত মই একে বন্ধু হ'ব নোৱাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনো কথা নাই। এই বস্তুবোৰ আমি বুজিবলৈ ধৰো। তাৰ পিছত এতিয়া আমি আহোগে এডুকেশ্যনলৈকে, অৰ্থাৎ শিক্ষালৈ। এতিয়া শিক্ষাইনো সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমাক কি শিকায়? প্ৰথম কথা হ'ল কি, শিক্ষাৰ জৰিয়তেটো কালচাৰেল ট্ৰান্সমিশ্যন ছোৱালী হয়, গতিকে মুখে মুখে উত্তৰ দিয়া, অকনমান বেছিকে খং কৰা,
আকৌ কি হৈছিলে বাহিৰা দেশতে এৰিষ্ট্ৰকেটক পাৰ্চনেল টিচাৰ আহিছিলে পঢ়াবলে তেনেকুৱা ধৰণৰো হৈছিলে গতিকে এই টিচিং ষ্টাইল এয়াও আমাৰ সংস্কৃতি হয় আজি সেই গছৰ তলত পঢ়াৰ পৰা আমি ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত সোমালো কিন্তু এতিয়াও কি হৈছে সেই বস্তুবোৰ আকৌ ব্যৱহাৰ কৰা হৈ গৈছে কাৰণ কি সদায় আমি চাৰি বেৰৰ ভিতৰত আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব নোৱাৰো বহুত দৰকাৰী বহুত বেছি দৰকাৰী যে আমি লৈ যায়গে বাহিৰত লৈ গৈ ও এই গছ হয় এডাল যদি শাল গছ হয় তেতিয়াহ'লে এডাল নৰসিংহৰ গছ হয় এডাল সেই পাৰ্থক্যটো বুজায় সেউজীয়া ডাৰ্ক গ্ৰীণ আছে লাইট গ্ৰীণ আছে সেই পাৰ্থক্যবোৰ বাহিৰত নিও বুজাইছে তাৰ পিছত যিবোৰে পেইন্টিং কৰে হয় কি নহয় আৰ্ট কৰে তেখেতসকলে যে কিমান দূৰত থাকিলে বস্তুটো হয় যে পাঁচ মানে হেৰি একদম চকুৰ আগত দেখা হলে কেনেকে আঁকিব বা 1 কিলোমিটাৰ যদি দূৰত এটা বস্তু আছে তেতিয়াহলে কেনেকে আঁকিব সেইবোৰ বস্তু শিকোৱাৰো চবৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণ আছে কিছুমানে ধৰি লওক প্ৰজেক্টৰ দেখাই ফালে শিকুৱাই কিছুমানে আকৌ কি কয় যে বাহিৰত এবাৰ চাই আহাচোন তেনেকেও শিকায় হয় কি নহয় গতিকে তাৰেও প্ৰভাৱ পৰে এতিয়া কিছুমান যি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেখেতসকলে ভাবে যে নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মই বন্ধু হব লাগিব মই তেনেকে পঢ়ালেহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এপ্ৰচ লয় আকৌ কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় যে নাই মই ষ্ট্ৰিক্ট হব লাগিব যেতিয়া এটা ভয় থাকিব তেতিয়াহে হোমৱৰ্ক ভালকে কৰি আহিব বা ভালকে পঢ়িব যে এই মেমৰ ক্লাছত যদি মোৰ বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে মেমে মোক গালি পাৰিব বা মেমে মোক শাস্তি এটা দিব গতিকে তেনেকেও সংস্কৃতি এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈকে কি হয় পাছ হয় কি নহয় তাৰ পিছত কথা হ'ল যে এই যে শিক্ষা আমি দি আছো তাতে আমি কন্টেন্টটো কি হয় মানে বস্তুখিনি কিহৰ বিষয়ে আমি পঢ়াই আছো আমি যদি এতিয়া মই যদি এনেকুৱা এখন কিতাপ ওলাও য'ত মই যে নাৰী দুৰ্বল নাৰীয়ে সদায় পুৰুষৰ সহায় লব লাগে বা পুৰুষে ভাত বনাব নাজানে পুৰুষৰ কাম অকল অফিচত যোৱা বা পুৰুষে নাকান্দে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই ষ্টেৰিঅটিপিকেল কিছুমান কথা লিখি কিতাপ এখন ওলাই বাচ্ছাক পঢ়াও তেতিয়াহ'লে সেই মনোস্থিতিটো বা সেই প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা হ'ব যদি কোনোবা বেলেগ এখন স্কুলত এইটো শিকোৱা হয় যে আমি সকলো মানুহ হয় নাৰী পুৰুষ হোৱাৰ আগতে আমি মানুহ হয় গতিকে মানুহ হিচাপে আমি এজনে আনজনৰ সহায় কৰিব জানিব লাগিব তাৰ পিছত আমি মানুহ হিচাপে এজনে আনজনক গণ্য কৰিব জানিব লাগিব আৰু যে আমাৰ বাস বায়োলজিকেল মেকআপটো বেলেগ হয় কিন্তু আমাৰ সাইকোলজিকেল যিখিনি মেকআপ হয় আমাৰ একে হয় যদি ল'ৰা এটাইও CEO হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ছোৱালী এগৰাকী হৈও মই CEO হ'ব পাৰো বায়োলজিকেলি আমি বেলেগ হয় কি নহয় নাৰী পুৰুষ আমি বেলেগ হয় কিন্তু ব্ৰেইনটোতো আমাৰ একেই হয় ব্ৰেইনত নাৰী পুৰুষ বুলি বেলেগকেতো লিখা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যদি শিকায় সেই বাচ্চা কেইটাৰ ব্যক্তিত্ব মানসিক স্থিতি তাৰ পিছত আচৰণ ব্যৱহাৰ সকলো বস্তু বেলেগ হ'ব হয় কি নহয় গতিকে যিখিনি কন্টেন্ট হয় সেইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পিছত এতিয়া কথা হ'ল যে আমি শেষৰ আমাৰ টপিকটোলৈ আহোঁ সেইটো হৈছে ধৰ্ম অৰ্থাৎ ৰিলিজিয়ন এতিয়া আগতে কি হৈছিলে আগৰ দিনত ধৰ্ম আৰু শিক্ষা বেলেগ নাছিলে
একে আছিলে হয় কি নহয় যি যেনেকে চাৰ্চতে গোটেইখিনি বস্তু শিকোৱা হৈছিলে শিক্ষাও দিয়া হৈছিলে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে ধৰ্ম বেলেগ শিক্ষা বেলেগ তেনেকুৱা এটা হৈ গৈছে হয় কি নহয় এতিয়া ধৰি লওক ধৰ্ম কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰ সংস্কৃতি নিজৰ সংস্কৃতি আগবঢ়াবলৈ এতিয়া ধৰি লওক ধৰি লওক মই আছো আমেৰিকাত ঠিক আছে এতিয়া আমেৰিকাত এতিয়া মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও হৈছেগে এতিয়া মই শংকৰদেৱৰ যি আমাৰ গুৰু থানখন মানে থাপনাখন আছে সেই থাপনাখন ৰাখিছো গামোচা ৰাখিছো সদায় ধূপ জ্বলাও চাকি জ্বলাও তাৰপিছত নামঘোষা গাওঁ তাৰপিছত যি আমাৰ বৰগীত আছে সেয়া গাওঁ সেয়া কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰে যোগেদিয়েতো মই মোৰ ভাষা শিকাইছো মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক এই যেতিয়া বৰগীতটো গাই আৰে কম্পিত গাই বা মোহন মনোহৰ এনেধৰণৰ বৰগীতবোৰ গাইগে কেলি কৰে এনেধৰণৰ যেতিয়া বৰগীতবোৰ গাইগে তেতিয়াহ'লে কি হয় মোৰ বাচ্ছাটোৱে মোৰ ভাষাটো শিকিছে য'ৰ পৰা আহিছে তেনেকেহে গম পাইছে প্ৰাৰ্থনা জনাও তেতিয়া সেই কথাটো শিকিছে কি হয় এইটোতো সংস্কৃতিয়ে হয় আমি যেতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত যাওঁগে আমি এনেকেহে হাতযোৰ কৰো আমিতো এনেকে হাতযোৰ নকৰো খ্ৰীষ্টিয়ানবোৰে এনেকে হাতযোৰ কৰে হয় কি নহয় গতিকে এই পাৰ্থক্যটো কেনেকে শিকাইছো এই পাৰ্থক্যটো মই মোৰ ধৰ্মৰ যোগেদিয়ে শিকাইছো গতিকে আমি আমাৰ সংস্কৃতি ধৰ্মৰ যোগেদি শিকাওঁ গতিকে এনকালচাৰেশ্যনৰ আমাৰ এজেন্টছবোৰ কি হয় উৎপাদনসমূহ আমাৰ কি হয় পিতৃ মাতৃ আৰু ভাই ভনী আমি এখেতসকলৰ পৰা শিকো তাৰপিছত সম্প্ৰসাৰিত পৰিয়াল মানে এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিৰ পৰা আমি শিকো তেনেকে সংস্কৃতি আগবাঢ়ে তাৰপিছত সহকৰ্মীৰ সম্পৰ্ক তাৰে পৰা আমি শিকো তাৰপিছত শিক্ষা আৰু শেষত ধৰ্ম এতিয়া আমাৰ ইয়াৰে পিছৰ যি টপিকটো হ'ল সেয়া হ'ল সমগ্ৰ সংস্কৃতিত সামাজিক আচৰণ এতিয়া ইয়াতে আছে আউট গ্ৰুপ আৰু ইন গ্ৰুপ কিন্তু আমি আজি এই বিষয়টো আৰম্ভ নকৰো কাৰণ কি আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে গতিকে ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপ আপোনালোকে জানেনে কি হয় ইন গ্ৰুপ মানে কি হয় যাৰ লগত আমি নিজকে ভাবো যে আমি এক হয় কি নহয় সেই যিটো পৰিচয় এটা ঠিক আছে আমি একেলগৰ হয় ইহঁত আমাৰ লগৰে হয় এইটো এনেকুৱা নহয় যে সমনীয়াৰ লগতে নহয় আমি ধৰি লওক আমি সকলো অসমীয়া হয় বা আমি গোটেই আটাইকেইজনী ছোৱালী হয় সেইটোও এটা গ্ৰুপ হ'ব পাৰে তাৰপিছত আউট গ্ৰুপ মানে বাহিৰা গ্ৰুপ এটা ইন গ্ৰুপটো কি হ'ল ইন গ্ৰুপটো আমাৰ ভিতৰুৱা গ্ৰুপ হ'ল হয় কি নহয় এতিয়া ধৰি লওক মই ছোৱালী হয় মোৰ লগত আৰু কেইজনীমান ছোৱালী আছে আমি এটা ইন গ্ৰুপ আৰু এই তাহাঁতে সেইফালে সেই ল'ৰাকেইটা আছে তাহাঁতে কি হয় তাহাঁতে আউট গ্ৰুপ হয় তাহাঁতে বাহিৰা গ্ৰুপ হয় কি নহয় সেয়াই হৈছে ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপ মই ইয়াৰে বিষয়ে অহা ক্লাছত আৰু ভালকে মানে এই ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বহুতখিনি আছে অহা ক্লাছত মই আপোনালোকক বুজাই দিম কিন্তু আজি অলপ থুলমূলকে জাষ্ট আলোচনা কৰিছো তাৰ পিছত আছে আমাৰ গোট সদস্যতাৰ গতিশীলতাত সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ ইংলিছত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ কালচাৰেল ডিফাৰেন্সেছ ইন ডাইনামিক্স অফ গ্ৰুপ মেম্বাৰশ্বিপ এতিয়া প্ৰথমটো ইয়াৰে ভিতৰত আহিব আমাৰ স্থিৰতা এই বিষয়টোও আমি অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম আচলতে বহুতখিনি আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে যেনেকে বাইএছ যিখিনি হয় ইন গ্ৰুপ আৰু আউট গ্ৰুপ ভিতৰুৱা গোট আৰু বাহিৰা গোটৰ মাজত যি বাইএছ হয় তাৰে বিষয়েও আলোচনা কৰিব আছে এতিয়া আমাৰ গোট সদস্যতাৰ গতিশীলতাত সাংস্কৃতিক পাৰ্থক্য ইয়াৰে ভিতৰত আমি কি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে ভিতৰত আমি আলোচনা কৰিম স্থিৰতা অৰ্থাৎ
ষ্টেবিলিটি, তাৰপিছত আমাৰ আছে কমিউনিকেশ্যন অৰ্থাৎ যোগাযোগ, তাৰপিছত আমাৰ আছে ইণ্টাৰেকশ্যন অন্তঃক্ৰিয়া, তাৰপিছত শেষত আছে আমাৰ এটেচমেণ্ট মানে সংযুক্ত। এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আকৌ আমি আলোচনা কৰিম এট্ৰিবিউশ্যনৰ বিষয়। এট্ৰিবিউশ্যন অৰ্থাৎ যে কোনোবাই যদি এই কামটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে কিয় কৰিলে, পৰিস্থিতিটোৰ ভিতৰত পৰি কৰিলে নে সেই মানুহজনে তেনেকুৱা কৰে, সেই কাৰণবোৰ আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ এট্ৰিবিউশ্যনৰ ভিতৰত। ইয়াৰেও আমি বহুতখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আছে। তাৰপিছত এগ্ৰেশ্যন খং। এতিয়া কি হয় যদি ইয়াতে আমি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে এটা মানে আমাৰ কথা খং বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা আমাৰ ষ্টেৰিঅ'টিপিকেল পইণ্ট অফ ভিউ এটা আমাৰ আছে যে ল'ৰাবোৰৰ বেছি খং উঠে ছোৱালীতকে, বা এনেকুৱা হয় ঘৰত কয় না এই সি ল'ৰা ন পুতুককে খং কৰি দিলে, তাই ছোৱালী হয় নহয় তই অলপ ধৈৰ্য ধৰচোন। গতিকে এই যে খং দেখুৱাটো যে সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰে সেই বস্তুটো আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত পাৰ্চন পাৰচেপশ্যন, এট্ৰেকশ্যন, ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আমি এজন মানুহ কেনেকুৱা হয় বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ, তাতে সংস্কৃতিয়ে প্ৰভাৱ কেনেকে পেলায়। তাৰপিছত এট্ৰেকশ্যন, যে আমি আকৰ্ষিত হওঁ, তাৰে সেই কথাবোৰত কেনেধৰণেনো সংস্কৃতিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰে বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিম। আৰু সম্বন্ধবোৰ আগুৱাই নিয়া বা সম্বন্ধবোৰ কেলে আমি আগুৱাই নিব পৰা নাই, এইবোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম অহা ক্লাছত। এবাৰ আওৰাই লওঁ কি আমি চালো। আমাৰ এইখিনিও বাকী আছে, বহু সাংস্কৃতিক পৰিচয়, য'ত আমাৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল, তাৰপিছত ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল আৰু এটা আমাৰ কালেক্টিভ হ'ব চাগে, হয় কালেক্টিভ লেভেল স্তৰতে এইখিনি বস্তু আমি চামগে। এতিয়া এবাৰ চাই লওঁ। প্ৰথমতেতো আমি আমাৰ ডেফিনিশ্যনখিনি গোটেইখিনি আমি কভাৰ কৰিছোঁ, সেয়া অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা, সেইখিনি আমি চাইছোঁ। আৰু বাৰম্বাৰ এটা কথা মই আওৰাম যে সংস্কৃতি মানে অকল নিয়মেই নহয়, ইয়াতে আমি কোন ৰাষ্ট্ৰৰ হয়, তাৰপিছত আমাৰ ভাষা কি, আমাৰ ৰীতি নীতি কি, আমি কি পোচাক পৰিধান কৰোঁ, আমি কি খাদ্য খাওঁ, এই গোটেইবোৰ বস্তু আহি পৰেগে। তাৰপিছত আমাৰ 6টা দৃষ্টিভংগী আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যি সংস্কৃতিৰ উৎপাদনসমূহ, যেনে গতিশীল প্ৰকৃতি হয়, তাৰপিছত নিয়মৰ প্ৰণালী, গোট আৰু একক, তাৰপিছত গোটটোক জীয়াই থকা নিশ্চিত কৰা, তাৰপিছত মনস্তাত্ত্বিক আৰু আচৰণগত উপাদান, এইবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজিৰ কাৰণে ইমানেই, ধন্যবাদ।